Kapitel 111, das nordliche Thwangreich. Ein weites Himmels- und Landgebiet, tiefblauer Himmel, trägt de hintrebend weiss Wolken und in der Fern ein endloser Wald, so weit das Ord reichte. Der Wald war dicht bewachsen, mit meterhohen Bäumen, so hoch wie Berge. Über die Ural 10 Wald kreist 10 Schwarm von Geisterbestien und Hulten. In der Fern konnte man gelegentlich Geisterbestien sehen, die sich gegenseitig zerfleischten, und das ohrenbetäubend Gebrüll eines kolossalen Wesens holte weith in Weide. Die Welt schien unbewohnt, wie ein seitlich Wildnis. Doch dies Oddnis wird ja von einem Punkt in der Luft unterbrochen. Ein gewaltige Steinplattform, mehrere hundert Meter groß, schwebte zwischen den Wolken, umgeben von wirbelndem Nebel wie in einem himmlischen Reich. Unzahlige Lichtsäulen stiegen aus der Leer empor und lossen sich rasch auf, die Gestalten junger Menschen zu enthüllen. Nach nur etwa einer halben Stunde war die Steinplattform voller Menschen, und der Lärmpegel stieg allmählich an. In einer Eck der Plattform erschien ein Lichtsäul, deren Lichtpunkt sich bundelten, und zwei junge Männer traten daraus hervor. Mu Chen, die Augen halb geschlossen, spürte das schwindend Licht und öffnete sie langsam. Plötzlich überkam in ein Gefühl des Grauens beim Anblick der riesigen, in der Luft schwebenden Steinplattform. Worum erstreckt sich ein dickter Menschenmensch, die sich verspürt. All blickten wachsam Her und musterten ihre Umgebung. Offensichtlich empfanden all die sen Ort als seltsam. Bruder Mu, konnte dies das Testgeland der nordlichen Kang-Akademie sein, flüsterte es hinter Mu Chen. Mo Lings Gesichtsausdruck war äußerst vorsichtig, warende die Umgebung mustert. Sein Stimme war leiser, denn es spürte deutlich, dass die Schwachsten auf der Steinplattform sich mindestens im frühen Stadium des spirituellen Radreichs befanden. Selbst unter ihnen gab es einige, die ihm ein subtiles Gefühl der Bedrohung vermittelten. Mu Chen lächelte und nickte. Die wollen doch all nur einen Platz in der Geisterakademie von nordlichem Kang ergeten, grinste Mo Ling sein Angst vor der Geisterakademie von nordlichem Kang wuchs noch. Ihre gesamte Akademie hat es gerade mal geschafft, einen Platz unter den 5 großen Akademien zu ergeten, und hier standen auf einen Blick über 1000 Leute. Keiner von denen ist schwach, aber du brauchst keine Angst zu haben, one Mutt, why willst du dich mit anderen messen, lächelt Mu Chen. Wusst, dass Mo Ling etwas unsicher war. Schließlich war das nordliche Geisterreich nur ein klein Region, und die anderen kämen wahrscheinlich aus unsaligen großen, mächtigen Geisterakademien, die ihrer kleinen Akademie weit überlegen wären. Mo Ling sah Mu Chen an und fühlte sich etwas erleichtert. Stimmt, wo so einem Monster, die selbst ein mächtiger Expert des Fusion-Schimmelreichs gegenüberstand, was gab es die schon zu fürchten? Obwohl Mo Ling das Niveau der ausgewählten Schüler der nordlichen Geisterakademie nicht kannte, konnten es unmöglich besser sein als sein großer Bruder Mu Chen. Mu Chen beruhigte Mo Ling und musterte dann aufmerksam den weitläufigen Steinhof. Mindestens 1000 Personen befanden sich hier, die meisten sprachen nicht miteinander. Nur wenige drängten sich in kleinen Gruppen zusammen, offenbar bekannte oder Mitglieder derselben spirituellen Akademie. Nordlich Kang Akademie, suchst Mu Chen Leser. Fast all Anwesenden befanden sich mindestens im spirituellen Radreich, mindestens 6 sogar in der fortgeschrittenen Phase. All hatten sich einen Platz in einer der 5 großen Akademien gesichert und sich für die nordlich Kang Akademie entschieden. Der Ruf der Akademie war eindeutig hoch. Der Konkurrenzkampf die besten Platz in der Akademie war damit nicht zu vergleichen. Boom, in diesem Moment ertönte plötzlich ein Glock mitten im Steinhof und zog die Aufmerksamkeit aller auf sich. Ein Steintafel erstrahlt in gleißendem Licht. Der Schein der Tafel verdictiert sich darüber und nahm die Gestalt eines alten Manesen. Young Leute, ich bin einer der Prüfer der nordlichen Kang Akademie, sagt der Altmann und blickte die jungen Leute vor ihm an. Nun wird juk die Regeln Diocese Ortserklern allem Hof verstummten und blickten gebannt auf die Gestalt. Dieser Bereich hier heißt das nordlich Kangreich, der Prüfungsbereich der nordlichen Kang Akademie. Der Hof, auf die Estate, dies ist die Empfangsplattform. Hunderte davon gibt es im nordlichen Handelsreich,
Unterside nur eine von ihnen, kaum hat ausgeredet, stiess die Gruppe der Jugendlichen einen überraschten Lot aus über 1000 Menschen befanden sich bereits in diesem Hof. Heißt das Hut über 100.000 Leute an der Prüfung der Nordlichen Handelsakademie teilnehmen? Unglaublich überfüllt. Haha, wegen der schieren Anzahl an Teilnehmern wird das Nordliche Handelsreich in 2 Stufen unterteilt. Die anderen 3 Stufen führen der sit ähnlich Prüfungen wie den Deutsch. Das Schicksal der anderen dort ist dir aber im Moment egal, der Altmann kichert geheimnisvoll. Muchens Augen weiteten sich vor Überraschung, und sein Mundwinkel zuckte. Das Nordliche Handelsreich hat also via solche Stufen. Die Nordliche Akademie markt ihrem Ruf als ein der 5 großen Akademien all und verfügt über 40 luxuriös Ressourcen. Aber, heißt das sein Chancen, Luo Li Warend diese Prüfung zu treffen, auf nur noch 25% gesunken sind. Ich hoff wirklich, SIE ist auch im Nordlichen Kangreich Muchen schüttelte verzweifelt den Kopf. Das Reich des Nordlichen Kang ist riesig, voller Gefahren und wimmelt von Mächtigen und wilden Geisterbestien. Muss dies Hindernis überwinden, das Zentrum des Reichs zu erreichen. Dort befindet sich der Palast des Nordlichen Kang, und in ihm ist ein Teleportationsfeld, das direkt zur Akademie des Nordlichen Kang führt. Wir den Juk dort begleiten, das klingt nicht allzu schwierig. Muchen hob die Augenbrauen, sagt dann aber, wie kann die Prüfung der 5 großen Akademien so einfach sein? Hihi, das ist noch nicht alles. Laut den Regeln musste Juk diese Steintafel persönlich nachhören und SIE berühren, ihren Rang zu bestimmen. Es gibt üblicherweise nun Range, der übliche Rang ist Stufe 1, der Sartrang Stufe 3 und der Kernrang Stufe 5. All horten dies, hielten Kurzen und traten dann in großer Saal vor, die Steintafel zu berühren. Sobald ihr Hand SIE berührten, fuhr ein Lichtstrahl in ihr Stirn. Als das Licht verblasst, erschien auf ihren Stirnen ein Leuchtens, dunkelgoldens Mal, das undeutlich die Saalwanich enthielt. Natürlich handelte es sich diejenigen, die den üblichen Rang, Stufe 1, erreicht hatten. Die meisten sahen sichern, der niedrigste Rang war wahrlich ein Schande. Boom, plötzlich brach ein gewaltiger Lichtblitz hervor, der ein feuriges Rot ausstrahlt, das sich auf der Stirn eines jungen Mannes verdiktiert. Das dunkelrot Mal enthielt undeutlich die Zahl 3 Inch. Stufe 3. Ist derjenige, der den Rang des Saatguts erreicht hat, die ungewöhnlich dunkelrot Aura erregt Aufmerksamkeit. Viel schnellsten bewundern dem IT der Sunge. Der Kapitel 112, das Mädchen im schwarzen Kleid. Auf dem Empfangspodium herrschte plötzlich ein seltsame Atmosphäre, und viel Anwesend wurden misstrauischer. Die Regel war eindeutig und leicht verständlich. Drinnen galt es, neben den verstruten Gefahrenzonen und mächtigen Geisterbestien, vor allem die anderen Teilnehmer als größt Bedrohung zu betrachten. Young Leute, dies Regel gilt für all. Selbst wenn hier die erforderliche Anzahl an Kernpunkten erreicht, wird disqualifiziert und verliert zur Zulassung zur Nordlichen Kang Akademie, fuhr der Altmann lachend fort. Muchen grinste und dacht, das ist übertrieben. Niemand, der die erforderliche Anzahl an Kernpunkten erreicht, ist ein Schwachling. Unerwartete Reines mogen die Siegel manchmal schwachen, aber im IT ihren Fähigkeiten, ist es wirklich so schwer, ein Siegel der Stufe vor zu erlangen? Letztendlich bestimmt die Stufe ihres Siegels ihren Status an der Nordlichen Kang Akademie und den Umfang ihrer Ausbildung. Daher sollte nicht nervös suchen, nicht ausscheiden, sondern auch hart daran arbeiten, dies Position und die nötigen Ressourcen zu erlangen und die ihr Siegel-Level so weit wie möglich zu erhöhen. Erwart Juk im Palast von Nordlichem Kang. Und noch etwas, wenn aufgeben wollt, so brecht ihn fast das Siegel auf ihre Stirn, und einig Aufseher werden Juk retten. Nun gut. Hiermit verkunde ich feierlich, dass die Prüfungsarena der Spirituellen Akademie von Nordlichem Kang offiziell beginnt. Der Altmann lächelt allen, das Licht verblasst langsam und verschwand schließlich vollständig. In diesem Moment herrschte still auf dem Empfangspodium, und nur wenig Augen leuchteten auf. Muchen nahm die Atmosphäre wahr und blickte sich um. Die meisten Anwesenden hatten sich in kleinen Gruppen von 5 oder 3 Personen versammelt.
Die drei gesetzten Kandidaten werden Jules von einem großen Gefolge umgeben, offensichtlich allesamt von bedeutenden spirituellen Akademien. Mu Chen workte etwas isolierter, nur Mo Ling, der sich noch im frühen Stadium des Geisteradreis befand, begleitetin. Die drei anderen blickten sich misstrauisch und führten ihr Lüt vom Podest hinunter in den dichten Wald. DASIE sich in der Prüfung des nordlichen Kangreichs mit Zehntausenden von Teilnehmern befanden, konnten SIE jederzeit sehr gut werden. Deshalb waren SIE nicht so töricht, sich mit schwierigen Gegnern anzulegen. Komm mit, sagt Mu Chen leise zu Mo Ling. Eilte vom Podest hinunter, und Mo Ling folgte ihm eilig. Als wir auf dem Podest Mu Chens Bewegung sahen, blitzten gefahrlich Blicke auf. Mindestens 6 Personen befanden sich im fortgeschrittenen Stadium des Geisteradreis, doch nur wir waren als Kandidaten vorgesehen. Dies Kultivierenden des fortgeschrittenen Geisteradreis waren im dem-Status quo sicherlich nicht zufrieden, SIE besaßen immer noch genug stark, sich einen Platz zu sichern, ihnen fehlte nur ein wenig Glück. Glücklicherweise bot ihnen dies Prüfung ein weitere wichtige Chance. Neben den vier Kandidatenplätzen hatten auch die anderen drei mächtigen Kämpfer des Fort Kapitel 113 gejagt werden. Im Urwald bedeckten hochaufragend Baum die Berge. Dichtes Geist und Lob hielt das Sonnenlicht vollständig davon ab, das darunter liegend Blatterdach zu erreichen. Der riesig, scheinbar endlos Wald one sichtbaren Ausgang wurde gelegentlich von markerschattenden Schreien erfüllt, die erstaunlich spirituell Energieschwankungen im sich brachten. Grau, irgendwo im dichten Wald blickte Mu Chen überrascht auf das Waldgeistertier vor ihm. Das goldfarbene Geistertier ähnelte einem Buffel, im goldenen Hornen auf dem Kopf und einem krokodilartigen Schwanz, der im scharfen, hakenformigen goldenen Stacheln bedeckt war, die hin und her schwangen und selbst die Luft zu zerreißen schienen. Das goldene Krokodil, ein Geistertier mittlerer Stufe, besaß ein Stork, die im der Experten des fortgeschrittenen Geisteradreis vergleichbar war, und sein Körper war von einer undurchdringlichen goldenen Rüstung bedeckt. Neben dem goldenen Krokodil stand ein riesiger schwarzer Tiger, nicht so mächtig wie das goldene Krokodil, aber im der Kraft eines Experten im frühen Stadium des Geisteradreis. Der Haie gehört mir, du kommst dichem den anderen, sagt Mu Chen und deutet auf das goldene Krokodil. Obwohl beide gleichzeitig hat bekämpfen können, wär das nicht gut für Mo Ling, jeder muss sein Grenzen austesten, sich weiter zu entwickeln, wenn Mo Ling ständig beschützt, würde dessen Fortschritt nur behinden, okay. Mo Ling nickte, wissend, dass sich nicht allein auf Mu Chen verlassen konnte. Wenn sein eigen Stock verbessert, wär Mu Chens Gefolgschaft nur hinderlich. Mu Chen sagt nichts mehr und sprang auf das goldene Krokodil zu. Streckte einen Finger aus, ein goldens Licht blitz auf, und ein wild, beherrschend Kraft entfesselt sich mit extremer Scharf. Grau, das goldene Krokodil brüllt wütend und peitschte dem Schwanz nach Mu Chen, doch unerwartet durchdrang dieser seinen Körper und traf nur ein Natschbild. Higher oben, kleiner. Mu Chen erschien wie ein Geist auf dem Kopf des goldenen Krokodils, ein Leichs Lächeln auf den Lippen, und sein spirituell Kraft entfesselt sich. Die gewaltig Wucht schludert das goldene Krokodil zu Boden, und der goldene Fingerbord sich one zu sogen in dessen Kopf. Klar, von Ken sprühten. Mu Chens Finger, wie aus Gold gegossen, durchbohrten die robust goldene Rüstung des goldenen Krokodils, heißes Blattkohl hervor. Jura, das schwer verwundete goldene Krokodil wird sich verzweifelt, konnte aber nicht einmal Mu Chens Kleidung berühren. Sein aktuellen Fähigkeiten machten den Kampf mit einem Geistertier der späten Stufe des Geisteradreis unglaublich einfach. Nur 2 Minuten später hört der blutgetränkte Kopf des Goldkrokodils auf, sich zu wehren. Sein steifer Körper kragte zu Boden und ließ den Waldboden erbeben. Mu Chen strich sich die Hand ab, hockte sich hin und extrahiert ein golden Geisterbesten Essenz aus dem Kopf des Goldkrokodils. In diesem Moment schoss ein goldener Lichtstrahl hervor und drang in Mu Chens Stirn ein, wobei das purpurrot Mal kurz aufblitz. Die Pläne der Geisterakademie von Nordlichem Kang sind wirklich seltsam, murmelt Mu Chen stirnrunzelnd. Im fiel sofort auf,
Das Goldin liegt sehr schwach war und die Energie der Geisterbesten Essenz überhaupt nicht beeinträchtigte. Außerdem zeigte die spirituelle Kraft, die das Mal absorbiert, keinerlei Anzeichen von Abstoßung oder Unbehagen, es konnte jede Art von spiritueller Kraft aufnehmen. Allerdings weist dieses Mal spirituelle Kraft innerhalb des menschlichen Körpers vehement zurück, so dass jeder, der seine eigene spirituelle Kraft nutzen wollte, das Mal schnell zu verbessern, schlichtweg ein war. Mu Chen umklammert die Geisterbesten Essenz fest. Die Essenz des mittelstarken Geisterbiests war für ins war nicht besonders reizvoll, aber besser als nichts. Gerade als sie in seinen Raumring legen wollte. Schoss dunkel Energie aus seiner Handfläche und kroch schnell auf die Essenz des Geisterbiests zu. Vor Mu Chens verblufften Augen verblasst die Essenz des Geisterbiests rasch und verschwand schließlich mit einem Null. Nachdem die dunkel Energie die Essenzenergie des Geisterbiests absorbiert hat, kehrte sie ebenfalls schnell in Mu Chens Körper zurück. Mu Chens Mund verzog sich fassungslos über das Geschehen, doch fasst sich schnell wieder. Es war der 9. Netherspatz. Essenz von Geisterbiesten hat einen erheblichen Einfluss auf meine Regeneration. Ich wird in Zukunft mehr Toten und mich schneller erholen, dacht der 9. Netherspatz beiläufig. Du hast wirklich kein Ahnung von Hofflichkeit, suchst Mu Chen müde. Wenn du dir letztes Mal nicht mein Kraft geliehen hattest, why konnte ich denn so schwach sein, fragte Mu Chen. Nun Nethersperling antwortet gleichgültig, gut, ich versuches Mu Chen schüttelte hilflos den Kopf. Nun Nethersperling war nicht gerade für sein Temperament bekannt. Früher hat es komplett ignorieren können, aber heute musste es imite Mühe ertragen. Allerdings kam im Nun Nethersperlings schnell Regeneration gelegen, die ihm ein letzt lebensrettend Chance bot, obwohl sie eigentlich nicht nutzen wollte. Nur zur Erinnerung, ich bin bemerkt worden was, fragte Mu Chen mit süßemengenifenen Augen und einem leisen Lachen. Sein Blick schweifte beiläufig über den Wald hinter ihm. Dies Curls sind ziemlich schnell, mein Level 3 Sächen scheint recht attraktiv zu sein. Mu Chen hört auf, mit nun Nethersperling zu sprechen, und so Sumo Ling in der Nahe. Der andere war ungefähr so stark wie das Schwarz Tigergeistwesen, und der Kampf war ziemlich ausgeglichen. Beide waren verletzt, doch die Wunden des schwarzen Tigers waren weitaus schwerwiegender. Mensch und Tier kämpften ein Weile, bis der schwarze Tiger schließlich nachgab, sich wird und zu Boden stürzte. Mo Ling versetzt ihm einen weiteren schweren Schlag und totet ihn augenblicklich. Setzte sich neben den Kadaver, wischte sich das Blut aus dem Gesicht und lächelte Mu Chen schwachen. Kapitel 114, den Hahn Toten, den Fen zu erschrecken. Drei Gestalten, deren spirituelle Kraft wie die wilde Tiger auf ihr Blut suckte, schossen durch die Luft. Ihr Faust tobten wie furchterregend Wellen und umklammerten Mu Chen mit voller Wucht. Obwohl Ching und die anderen beiden verächtlich sprachen, wagten sie es nicht, ihr Angriff zurückzuhalten. Offensichtlich waren sie Mu Chen gegenüber immer noch misstrauisch. Schließlich war ein auserwählter Schüler, mit dem man nicht spaßen sollte. Auch die Spirituelle Academy, die sie besuchten, hat auserwählte Schüler, und ihr Versuch, einen von ihnen zu gewinnen, waren gescheitert. Das zeigte, wie mächtig die Genigen waren, die dies Positionen erreichten. Obwohl sie nicht wussten, wie stark Mu Chens Academy war Vorsicht dennoch geboten. Doch trotz des gemeinsamen Angriffs der drei blieb Mu Chens Gesichtsausdruck unverändert. Erst als ihr Angriff nahe kamen, bewegte seinen Körper. Mu Chen which nur minimal aus und hinterließ einen Verschwommen in Nachhall. Die wütenden Angriff der anderen drei stürmten vorwärts und zerrissen das Nachbild in nichts. Nachbild? Fragte Ching panisch, nachdem sein Angriff gescheitert war. In diesem Moment erschien Mu Chens Gestalt wie ein Geist vor dem Jungen Mann im fortgeschrittenen Geisteradreich. Führte einen Fingerhieb aus, ein goldens Licht blitz auf, wie ein goldener Spie, der die Luft durchbohrt und direkt auf die Kehle des Jungen Mannes zielte. Beim Anblick von Mu Chens scharfem Fingerhieb verwandelt der Young Mann sein Faust in ein Handflash und entfesselt einen gewaltigen Schwall spiritueller Energie,
Handflash des großen Mitgefühls, die Stock des Jungen Mannes war betrachtlich, sein Erfahrung nicht schlecht, doch Mu Chens Geschwindigkeit übertraf sein Erwartungen. Blieb jedoch unbeeindruckt und konnte sofort, Zeit für die Unterstützung seiner Gefahrten zu gewinnen. Doch gerade als der mächtige Handflächenhieb mit Mu Chens zwei Fingern zusammenstoßen sollte, blitzten sein Augen auf, und sein Gestalt verschwand. Der Jungling schlug in die Luft, kniff die Augen zusammen und wirbelt herum. Ein goldener Lichtstrahl schoss auf seinen Rücken zu und traf sein Schulter. Der Fingerschlag blitz golden auf. Die Scharflands durchbohrt die Schulter des anderen, Blut spritz heraus, schrie vor Schmerz auf und Words Kapitel 115, der Drittfad des Samrasiegels. Ein Pechschwarz nackt hulti das nordlich Kangrei hein. Gelegentlich konnte man beim Blick zum Himmel stern durch das Blatterdach blitzen sehen, die ein Atmosphäre tiefer still schufen. Irgendwo im Urwald holten plötzlich Ruf weiter, vermischte mighty dem Zorn aufgeschubte Geistertier. Seit Beginn der Prüfungen der Geisterakademie des Nordlichen Kangwar Diocese friedlich Gebiet von zahlreichen Menschen überfallen wurden, die viel Territorien der Geistertier besetzten. Wörstendlicherweise waren dies Geistertier nicht erfreut über die Störung durch die Menschen, was zu ständigen Angriffen und Kämpfen zwischen Menschen und Tieren führte, die bis spat in die Nacht andauerten. Tief im Wald flackert ein Lagerfeuer. Mu Chen saß im Schneidersitz unter einem großen Baum und betrachtet die nistenden Flammen mit wehmütigem Ausdruck. Dies Scene war im Nur also vertraut. Hat unsalig Nackti wie dies auf seine Reise entlang des Geisterfades verbracht. Es war nur so, dass in diesem Moment ein wunderschönes Mädchen mit glasklaren Augen neben ihm stand, schon Blick genügt, jeglichen Druck zu vertrieben, Sorgen zu vertrieben und Frieden und Ruhe zu schenken. Bruder Mu, Biel dich, riss ein Stimm Mu Chen aus seinen Gedanken, und blickte auf die Spieße mit gegrilltem Fleisch, die Mo Ling ihm gegeben hat. Seufzt, sein Gesicht verriet Traurigkeit. Wär es doch nur luoli Gusen, wie wunderbar wär das Gusen. Sie hat nicht nur wunderschön Augen, sondern das von gegrillt Geistertierfleisch schmeckte auch viel besser als das von diesem angeschliffenen Curl. Mo Ling was sein bescheidenen Kopfkanster und zwang sich zu einem Lächeln, woraufhin Mu Chen nur den Kopf schüttelte. Bruder Mu, das nordlich Kangreich scheint riesig zu sein. Wir sind schon 2 Tage unterwegs und noch immer nicht aus diesem Wald heraus, sagt Mo Ling, wie kann das Prüfungsgebiet der nordlichen Kang Akademie so klein sein. In dieser Gegend gibt es mindestens 10.000 von Menschen. Jeder einzeln außergewöhnlich talentiert und aus verschiedenen großen und kleinen spirituellen Akademien hervorgegangen. Wie kann ein so kleines Gebiet überhaupt genug Druck auf sie ausüben? In den letzten 2 Tagen gab es nicht viel Dreist, die uns provosiert haben. Es scheint, als sie Bruder Mus Taktik von Nulich sehr effektiv gusen, dies Wirkung wird schnell nachlassen, sagt Mu Chen und schüttelte den Kopf, den Blick auf den dunklen Wald gerichtet. Das nordlich Kangreich ist wie ein riesiger Kreis. Wir begannen am äußeren Rand und stürmten dann als am Zentrum. Je nahe wir dem Zentrum kommen, desto schwieriger wird es. Nicht nur die Geisterbestien sind starker, sondern auch die Feinde sind schwerer zu besiegen, ich habe neulich etwas gehört. Jetzt schließen sich viel zusammen, bilden Teams und verstehen verbend und stürmen gemeinsam vor. Das ist wirklich beeindruckend, sagt Mo Ling. Mu Chen nickte und lächelt, das ist normal. Es ist auch ein Art Test. Wenn man die Stockweile Loot bundeln und ein Großgrupp bilden kann, gilt man als Profi, das ist auch beeindruckend. Außerdem werden die Geisterbestien umso starker, je tiefer man vordringt. Bis auf ein paar monströs Exemplare sind all anderen auf ihr Überzahl angewiesen, mit Bruder Mus Fähigkeiten wenn das schaffen muss, den anderen definitiv weit überlegen, sagt Mo Ling voller Bewunderung. Mu Chen lehnte einen Kommentar ab und lächelt. War in dieser Art von Eigenlob nicht sonderlich interessiert. Hihi, aber Bruder Mu, den Sätchen hat in nur 2 Tagen bereits Stuf vorerreicht. Du brauchst dir kein Sorgen mehr Ausscheiden zu Mädchen. Ich bin erst Stuf 2, ich hab noch viel zu lernen. Mo Ling blickte neidisch auf Mu Chens Stirn. Das Mal lügtet rot wie Führer und Sägteren, das sein Mal Stuf vorerreicht hat. In den letzten 2 Tagen.
Hatte viel machtig Geisterbestien gejagt und dadurch unglaublich schnell Stufen aufgestiegen. Moling Hingen hat mighty schwakeren Geisterbestien gekämpft und Stuf 2 erreicht, noch ein weiter Weg von Stuf 4. Kein es ist noch früh, dies Prüfung wird nicht so schnell vorbei sein. Du holst hut nackt wasch, ich muss noch etwas trainieren. Weg mich sofort, falls etwas passiert. Okay, nickte Moling Mu Chen sagt nichts mehr, schloss die Augen und sein spirituell Kraft begen zu zirkulieren. Die letzten zwei Nakti hat versucht, die dritt Stuf des Samra-Todsiegels zu beherrschen. Die erste Nacht war furchtbar gewesen, aber allmählich hat gespürt, dass hut Nacht vielleicht endlich stark genug sein wird, es zu beherrschen. Die Mu Chen die Augen zum Kultivieren gelassen hat, stand Moling auf und löschte das Feuer, sodass noch wenig Glutrest übrig blieben. In diesem nordlichen Handelsreich war sein Kampfkraft, Kapitel 116, Juna. Im Wald lodet das Feuer hoch. Mehrere Fleischscheiben drehten sich, ein leichter Duft stieg auf, Fett tropfte eines Feuer, sichte Laser und trieb ein Weißrauchwerk auf. Neben dem Feuer riss ein kleines Mädchen in weißer leuchtend schwarzen Augen weit auf. Blick war auf die sich drehenden Fleischscheiben gerichtet, und zu Schmerz und schlagt. Ihr Aufmerksamkeit galt ganz dem verlockenden Fleisch, vergus die beiden neben sich wollig und kümmert sich nicht darum, ob ein Monster auftaucht. Hustit Mu Chen hilflos angesichts der erwartungsvollen Augen des kleinen Mädchens. Cito wo dem Rudel Feuerleoparden geritet hat kein Wort gesagt, und erst nach einer Weile stammelte ich hab Hunger, Mu Chen was nicht, was ton salty, also schnitter Kurzerhand etwas Fleisch von ein paar Feuerleoparden und grillte es. Sein Kochkunste waren zwar nicht so gut wie die von Luo Li, aber im Allgemeinen besser als die von Moling das Kleinmädchen, das immer noch auf die Fleischspieß starrt, hat Mu Chen Hussen und hob leicht den Kopf. Sah in ausdruckslos an. Kleinschwester, wie heißt du? Fragte Mu Chen lächelnd. Wayside Bos. Mein Schwester hat gesagt, soll ihr Namen nicht so leichtfertig weiterzahlen, das Kleinmädchen schmollt. Erinnert sich noch gut an ihre erste Begegnung mit den beiden, als na das standen und zu sahen, wie vom Feuerflammenleoparden gejagt wird, wann zu helfen. Anscheinend hat die beiden auf ihr Schworslist gesetzt. Wär nicht so unglaublich hungrig, hat sich bestimmt nicht ihnen abgegeben. Mu Chen hob die Augenbrauen und tat so, als würde den Fleischspieß weglegen. Das Mädchen guckt überrascht auf, traten in die Augen, als will Mu Chen eins abschulischen und unverzeihlichen Verbrechens besichtigen, weil nicht hat essen lassen. Mu Chen ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und lächelt nähren. Bin Juna, das Kleinmädchen hat kein ander Wall, als Mu Chen nachzugeben, schniefte und antwortet verraget. Wie alt bist du? Wir sind ja, angesichts des verlockenden Fleischspießes konnte das Kleinmädchen nur ehrlich und verraget antworten. Mu Chen war verbluft und sah erst taunten. Wir sind ja alt. In diesem Alter qualifiziert sich für die Nordlich Kang Academy. Dieses Mädchen war einfach unglaublich. Als Mu Chen die helle Stirn des kleinen Mädchens betrachtet, war ein deutliches rotes Mal zu sehen, ein Mal der Stuf 3. Im anderen Worten, dieses Kleinmädchen erfüllt nicht nur die Voraussetzungen, sondern hat auch ein vergleichbar Quote wie selbst erreicht. Wir sind Jahren ein Quoten der Nordlichen Kang Academy erreichen? Du ist doch sicher kein Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten dort, oder? Dein Stock ist meiner ebenbürtig, aber du bist erst in der mittleren Stufe des Geisteradreichs und ist es trotzdem geschafft, einen Startplatz zu ergattern, Moling konnte es nicht wahr sein. Im war es unangenehm, denn sein Startplatzrang dem Diocese kleinen Mädchen zu vergleichen, Kapitel 117, New Teamkameradin. Die Reis wird durch die klein Juna noch freudiger. Das unschuldig und liebenswert Mädchen, das sowohl Mu Chen als auch Moling eines gelassen hatten, war manchmal etwas zerstreut, bracht aber meistens allsamlich hin. Unter dem Schutz von Mu Chen und Moling konnte Juna auch als Meisterin der Geisterformationen der Stuf 2 unter Beweis stellen.
MIT eine Handbewegung entfesselt sie augenblicklich ein machtig Geisterformation und verbluft damit selbst mu chen. Ihr explosive Kraft konnte selbst ein Geisterwesen der späten Stufe des Geisteradreichs im Nu vernichten. Trotz ihrer beeindruckenden Stork war ihr Kampferfahrung jedoch dürftig. Wenn sie erschreckt oder gestört wird, sank ihre Geschwindigkeit beim Folten der Formationen rapid, manchmal sogar bis zur Unmöglichkeit. In einem Kampf auf Leben und Tod hat sie wahrscheinlich keine Chance zum Handeln gehabt. Una besitzt zwei Fellows betrachtliches Potenzial und benötigt noch mehr Training. Dennoch lastet auf eine Meisterin der Geisterformationen der Stufe zu einer hebliche Druck. Wenn Una ihr Wohlkraft einsetzt, konnte sie es sogar mit einem Experten des frühen Stadiums des göttlichen Seelenreichs aufnehmen, vorausgesetzt, sie wird nicht überrascht. Die gemeinsam Race 10, erregten betrachtliches Aufsehen. Mu chen bisas einmal der Stufe 4, Una 1 der Stufe 3, und selbst Moling hat Stufe 2 erreicht. Dies repräsentiert ein betrachtlich Mensch in spiritueller Energie, die will gierig Individuen anzog und zu zahlreichen Hinterhalten auf ihrem Weg 40. Mu chen jedoch erledigt sie al Muhalos. Mit seiner aktuellen Stock konnte im niemand gefährlich werden, sie denn, traf auf einen Experten des göttlichen Seelenreichs. Die summenden Muckenem sie Hirem waren zwar lastig, aber sie konnten sie nicht aufhalten. Grau, das Gebrüll einst Tierse schuttet die Lichtung im Wald. Mu chen stand auf einem Ast, und unter ihm befanden sich drei schwarzeiserne Schorne, al im späten Stadium des Geisterdreichs, deren Rotorgen auf Moling vor ihnen gerichtet waren. Nicht weit entfernt sogert Una und blickte sich Una, Kontug sieht lassen mit den drehen, aber wenn sie nicht schafft, gibt es kein Abendessen, neckt Mu chen sie lächelnd. Una bisas ausgezeichnet Krafter, mit dem richtigen Training wird sie noch besser sein, und tat sein Bestes, sie dabei zu unterstützen. Obwohl Mu chen die einfach und liebenswert Art des Mädchens charmant fand, passt sie nicht so recht zu diesem Ort. Sie muss ihr eigen Stock zu ihrem Vorteil nutzen. Und es geht nicht nur dich, sondern auch das Abendessen von Bruder Moling, wenn es nicht schafft, werdete beid verhungern, als Una die bedrohlich Drohung aus Mu chens Mund hat, begann sie zu schniefen. Obwohl sie sehr aufgebracht war, weil sie befürchtet, heute Abend nichts zu essen zu bekommen und Moling in Mitleidenschaft zu sehen, fühlte sie sich extrem schuldig. Bruder Mu chen ist sehr wild, sogar wilder als dies Geisterbestien, obwohl ein sehr charmantes Lächeln hat. Gib den Bests. Entschlossen ballte Una ihr klein Hand zur Faust, ein strahlens Licht chien und verdiktet viel Geistersiegel. Sie schloss die Augen und sah die drei wilden Geisterbestien nichten, worin sich ihr schlanken Finger verwandelten und ein blendendes Feld bildeten. Moling wird unerbittlich von den drei eiserne Schornen angriffen, mit seiner jetzigen Kraft konnte nicht einmal ein Eisennation besiegen, geschweige den drei. Glücklicherweise waren die Geisterbestien nicht besonders intelligent, sonst wäre längst totgetrampelt worden. Trotzdem war der Kampf gegen sie sehr gefährlich, und konnte sich nur mit Mühe halten. Bruder Moling, Rucksack. Moling fühlte sich, als würde zusammenbrechen, als endlich Unas Ruff hat. Dreht sich und schlug mit der Hand neben sich auf den Boden. Unas Augen waren nun weit aufgerissen. Vor ihnen erstreckt sich ein verdiktet blau Formation, die ein heftig, scharf Energie ausstrahlt. Sobald die Formation erfolgreich aufgebaut war, verfinstert sich Unas unschuldiges Gesicht. Sie hob die Hand, und die blau Formation erstrahlt in dichtem, blauem Licht. Windgeist-Formation, das Blau liegt brach hervor, und innerhalb der Formation zerrissen ansalig Windklingen den Raum, überwältigten die Erde und erschütterten sie bis zum Bersten. Sich ansalig Windklingen umhalten die drei eiserne Schorne, feckten und schnitten sie, so dass sie blutüberströmt und voller Wunden zu Boden fielen und sich vor Schmerzen krümmten, wobei sie einen Fleck Erde rot farbten. Mu chen, der in der Nahe stand, nickte zufrieden. Die Geisterformation, die Una soben entfesselt hat, gehört wahrscheinlich zu den starksten Geisterformationen der Stufe 1 und bisas außergewöhnlich Kraft.
Selbst die GMIT seiner fortgeschrittenen Stock im Geisteradreich konnte nicht widerstehen. Erstaunlich, Moling betrachtet die drei Geisterbestien, die sich todkrankem Boden wanden, und konnte nicht anders, als jene zu loben. Sein Augen waren voller Überraschung und Bewunderung. Meister der Geisterformationen sind wahrlich unglaublich mächtig. Och Mu Chen lächelt, traten Eunice Seat und tachelte den Kopf. Nicht schlecht über das Lob freut sich eine riesig. Die Freud Diocese kleinen Mädchens war ansteckend. Mal sehen, wie weit du mit deinem Geisterkompass von meiner Schwester entfernt bist, Juna gehorcht. Ein Lichtblitz erhält ihr Hand, und ein Geisterkompass erschien, dessen Oberfläche hell erleuchtet war. Bei genorem Hinterhen erkannte man mehrere helle Punkt. Es handelte sich eine Art Positionsbestimmung Schilf, die vor der Ansteuerung eines Ziels in einem bestimmten Umkreis eingerichtet werden musst, äußerst praktisch. Solche seltenen Geisterwerkzeuge waren im Norden nicht üblich. Geisterartefakte sind extrem selten. Nur Meister der Geisterartefakte können solche Gegenstand herstellen. Im nördlichen Kapitel 118, Yi Qingling. Ein gewaltiger spiritueller Druck strömte mit erstaunlicher Geschwindigkeit ausdem Wald heran. Och die Gruppe mg Qing veranderte ihr Farb und dreht sich blitzschnell. Ein Gestalt schoss auf sie zu. In nur wenigen Sekunden tauchte sie mitten im Wald auf, ihr schlank, anmutig Gestalt an einen Ast eines großen Baums geklammert. All Blicke richteten sich auf sie. Ein wunderschönes Mädchen in einem gelben Kleid mit rotem Saum, groß und schlank, mit einem zarten, weißen Hals und verführerischen Kurven, die durch ihr Kleid betont wurden. Das Mädchen war elegant und außergewöhnlich, ihr feinen Augenbrauen leicht gerunzelt, als sie sich umsah, und strahlte ein kraftvoll Aura aus, die jeden einschüchtert, der es wagte, sich zu hören. Schwester, rief Juna, sobald sie das Mädchen sah. Ihr kleines Gesicht erstrahlt vor Freude, und sie winkte ihr mit ihrem süßen Handchen. Auch das Mädchen im gelben Kleid bemerkt Juna. Ihre Augenbrauen entspannten sich, und ihr Blick wurde sanft und freundlich. Wie erlegt bist du Junas alter Schwester, so schon das Mädchen, Mac Lin, wirkte etwas benommen und flüstert. Muck Tran lächelt. Das Mädchen war ihm völlig unbekannt, offensichtlich hatte sie auf dem spirituellen Pfad noch nie getroffen. Doch ihr Stock war beachtlich, ihr Aura muss das frühe Stadium des göttlichen Seelenreichs erreicht haben. Diocese Starkeniveau galt im nordlichen Kangreich als sehr hoch. Das Erreichen der letzten Stufe des spirituellen Pfads ist wahrlich wie die Verwandlung eines Karpfens in einen Drachen, süfst Muktran. Die Kultivierung auf dem spirituellen Pfad schafft hauptsächlich den Charakter, doch letztendlich werden nach Abschluss Belohnungen basierend auf den während des Kultivierungsprozesses erzielten Leistungen vergeben. Dies Belohnung war die Stock, die seinem Charakter entsprach. Mu Chen wurde auf halbem Weg verbend, sein Charakter war zwar gefestigt, doch im Felte der entscheidend letzte Schritt. Hatte Diocese op Ritual Volsien können, hatte wie erlegt schon die 3000 Reiche erreicht. Doch selbst im IT bedorn konnte Mu Chen nicht mehr lange durchhalten. Wenn die Verwandlung des Karpfens in einen Drachen nicht überwinden konnte, wurde sich allmählich zum goldenen Drachen hocharbeiten. Auf dem Ast des großen Baums blickte das Mädchen ebenfalls zu ihm und Moling hinüber, die neben Juna stand. Sie beobachtet sie aufmerksam, denn sie wusste, dass ihre junge Schwester ein reines Herz hat, sollte ein gerissener Mensch versuchen, sie zu tauschen, würde sie in mit Freuden vergelt verraten. Mu Chen zuckte unter ihrem prüfenden Blick nicht zusammen, sein Augen waren ruhig wie ein Sumpf, völlig unbeeindruckt von ihrer Stock. Nach einem Moment wandte sich das Mädchen Ji Qing und seine Gruppe zu, blickte auf Kapitel 119, Cat High. Tief im dichten Wald, auf einer mit Gerald übersäten Lichtung, bedeckten mehrere Zelte den Boden und bildeten ein Lager, das ein weites, üppig grünes Waldgebiet verbarg. Im Lager herrschte regs Treiben. Wachen postierten sich an allen Weiher Ecken und musterten mit ihren scharfen Augen die Umgebung. Schwester Yi ist Zurück, rief jemand plötzlich vom Lagertor und sorgte für Aufruhr. Wir ließen ihr Arbeit liegen und stürmten hinaus.
Ein Dutzend Gestalten Naherten sich rasch und blieben im Lager stehen. Schwester je rief das Schoenmädchen im gelben Kleid mit rotem Saum, als sie die Großmensch sah, die sie begrüßt. Sie lächelt, und im Lager brach ein Chair respektvolle Begrüßungen aus je Chingling wandte sich schweigend lächelnden Mu Chen, dies ist unser temporaries Lager der Jegruppe, als sind sehr freundlich Mu Chen nickte und blickte sich bemerkt, wie in einig Lüt musterten. Sie haben, sie scheinen dich sehr zu respektieren, sagt Mu Chen. War ziemlich überrascht, obwohl je Chingling die Stork einer Expertin des göttlichen Seelenreichs besaß, where es nicht schwer gewesen, sich Respekt zu verschaffen, doch die Lüt hier schienen sie wirklich zu respektieren. Haha, Schwester je verdient natürlich Respekt. One sie waren viel hier von diesen Makten von draußen komplett ausgerobt worden nachdem sie die Jegang gegründet hat, verbesserten sich die Dinge allmählich deutlich. Wang Sheng, der Hinterherjing, lächelt und sagt, die meisten dieser anderen Markte waren darauf aus, die Siegel anderer zu stehlen, aber Schwester je ist anders. Sie führt uns auf die Jagd nach Geisterbestien und seltenen Schatzen und verteilt die meisten dieser aufgebenen die anderen Mu Chen hob überrascht die Augenbrauen. Kein Wunder, dass sie je Chingling so sehr respektierten. Ich besitzt die Stock des göttlichen Seelenreichs, daher ist es für mich ein Leichts, mein Siegel aufstuf vorzuverbessern, aber die anderen können das nicht. Wenn wir sie nicht zusammenbringen, fürchte ich, dass angehofft macht nur anderen so gut kommt und sie selbst ausgeschaltet werden. Die fällt es an Ehrgeiz, sagt die Chingling Leser, aber das wird die Effizienz der Verbesserung deines Siegels beantragtigen Mu Chen erwidert. Die Verbesserung des Siegels bedeutet, dass mein Status und mein Ressourcen in der nordlichen Kang Academy steigen werden. Ich wird mir das später nach und nach annehmen, aber wenn du hier ausscheidest, wirst du dies Möglichkeiten nicht haben, entgegnet Yi Chingling. Mu Chen zuckte mighty den Achseln, wenn Yi Chingling gleichgültig wirkte, brauchte sie nicht zu bedrängen. Tatsächlich war ein Mann sehr beeindruckt, dass eine Frau so etwas leisten konnte. Yi Chingling winkte mighty ihre zarten Hand, bedeutet allen, sich zu zerstreuen, und führte Duene dann zum Lagerfeuer in der Mitte des Lagers. Dort holt sie einig Dinge heraus, persönlich Essen für das Kleinmädchen zu zubereiten. Konnt die nächsten Tage all mitkommen. Wir reisen zum nordlichen Kangpalast und werden unterwegs in der Jagd auf Geisterbestien und der such nach Spuren seltener Schatze teilnehmen. Das konnte euch gefallen, lächelt die Chingling und lud Mu Chen ein. Außerdem, wenn du bei uns bleibst, wird Ching es nicht wagen, die irgendwelch Streich zu spielen. In ein paar Tagen geben sie auf, oder du kannst dich von ihnen distanzieren und dann frei handeln. Was meinst du? Mu Chen lächelt und hat kein Einwand. Glaubte wirklich, dass sie ihm folgten, weil sie Schutz brauchten. Mu Chen erreicht das Lager der Jegang, und gleichzeitig, nicht weit entfernt, in einem anderen Lager am Berghang, runzelt Ching die Stirn und wirkte mürrisch. Ich ren Zurück. Haha, Kat Ton ist Zurück? Wenn ich den Gesicht so sehe, wurdest du all wieder geärgert, jemand im Lager soren und lacht laut auf, in zu verspotten. Wagt es hier Gengemand, unsere Katgang gegenüber respektlos zu sein. Kat Ton betrat das Lager, setzte sich wütend hin und nörte. Ist es nicht jemand von der Jegang? Ich bin gerade Yi Chingling begegnet, was für ein Peck, ha? Sogar Yi Chingling hat Juk besiegt. Hehe, Yi Chingling ist wirklich wunderschön und stark. Es wär toll, wenn wir sie bezwingen konnten, rief jemand überrascht. HMPF, du? Yi Chingling besitzt die Stock des göttlichen Seelenreichs. Außer unserem Boss, wer kann es schon im Tier aufnehmen, spottet jemand. Große Bruder, ignoriert Kat Ton das Gerede. Sein Augen waren voller Groll, als am Hauptplatz blickte, wo ein Mann im einem dunkelroten Langschwert den Kopf gesenkt hat und einzuschlafen schien. Wirkte alter als war, im Land harrend einem reifen Aushen. Ein besonders auffällig Narbe in seinem Gesicht ließ in einen regenden, blutranstigen Killer erscheinen, so dass sich niemand traut, im zu nahe zu kommen. Die Jeband get zu weit und seit keinerlei Respekt vor dem Boss, der Mann im dem Schwert hat dies,
blickte auf und lächelt schwach. Die Narbe, die sich vom linken Augenwinkel bis zum Hals erstreckt, bewiegt sich bedrohlich, als word sie sein Gesicht in zweihaft spalten. Wer hat dir gesagt, du sollst die je gang provosieren, fragte Ge Hai. Yi Qingling ist sehr fahig und stammt ebenfalls vom spirituellen Pfad, man sollte sich besser nicht im ihr anlegen, antwortet Ge Hai ruhig. Kapitel 120, das Blut gemalt. Im Lager der Yi Gang erhoben sich alle toddensten Minen und blickten auf die zahlreichen Feinde draußen. Mindestens 100 waren es. Wollte die Ge Gang etwa wirklich ausgeben? Wang Sheng und die anderen wechselten überrascht die Blicke. Die Yi Gang und die Ge Gang hatten sich Jules ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert. Warum sollte die Ge Gang plötzlich so viel Truppen mobilisieren, SIE-BIS zum Tod zu bekämpfen? Wollte die Ge Gang die Yi Gang etwa nur wegen einer kleinen Fehde Ge Qing angreifen? Schwester Yi, all Mitglieder der Yi Gang sahen Yi Qinglingen, die ebenfalls die Stern runzelt und nicht verstand, warum die Ge Gang einer so großen Streitmacht aufmarschiert war. Trotz ihrer Überraschung war SIE nicht besonders verängstigt. SIE hob die Hand und rief, verteidigen, Wang Sheng nickte. Mu Chen runzelt die Stern angesichts der Scene, die sich gerade abgespielt hat. Dies Ge Qing war wirklich lastig, begann, in nicht mehr zu mogen. Bruder Mu, sagt Mo Ling besorgt und ging auf Mu Chen zu. Mu Chen lächelt nur schwach. Bruder Mu Chen, hab keine Angst, ich word dich beschützen. Juna hat sich unbemerkt in Mu Chen gekuschelt und sein klein, niedlich Hand fest umklammert. Mu Chen lächelt und tätschelte Juna sanft den Kopf. Sein dunklen Augen wanderten zum Lager hinauf und wurden immer schärfer, was Mo Lings Herz raisen und sein Bein sitzen ließ. Wusst, dass Mu Chen wütend war. Draußen vor dem Lager hatten zahlreich Mitglieder der Ge Gang das Gebiet umstellt, und zwei Gestalten näherten sich langsam und gemachtlich. Ein Mann an der Spitze hielt einen dunkelroten Säbel umklammert, und die furchterregend Aura, die von ihm ausging, jagte den Anwesenden einen Schauer über den Rücken. Es ist Ge Hai. Ist freiwillig hergekommen, im Lager veränderten sich die Gesichtsausdruck der Yi Gang Mitglieder beim Anblick des Mannes. Sie hatten gewiss nicht erwartet, dass Ge Hai, der Anführer der Ge Gang, die Truppen bei diesem Einmarsch persönlich anführen were. Ge Hai, was willst du? Fragte Yi Qingling und trat langsam vor. Ihre schönen Augen waren nun kalt, als sie die grimmig dreinblickend Gestalt anstarrt. Auch Ge Hai fixiert Yi Qingling seinen Blick, der über das Lager schweifte. Sein Stimme war tief und bedrohlich. Yi Qingling, dies Angelegenheit betrifft den Yi Gang nicht. Aber wenn du es wagst, mich zu behinden, werd ich nicht sorgen, dich ebenfalls auszulöschen. Mal sehen, wer die größeren Verlust erleidet, Yi Qinglings Kalte verstärkte sich. Du mobilisierst so viel für diesen unbedeutenden Ge Qing? Glaubst du, du kannst mein Yi Gang einschüchtern? Glaubst du, wir haben Angst vor dir? Ge Hai lacht höhnisch, sein Augen waren emotionslos. Wandte sich von Yi Qingling ab und sagt seltsam, glaubst du, wir kämpfen wegen so jemandem? Yi Qingling runzelt verwirrt die Stirn, was soll das heißen? So viel Morde uns herem, wollte uns etwa ein Festmahl ausrichten, anscheinend wisst es wirklich nicht, sagt Ge Hai und so Yi Qingling verwundeten. Your Yi-Band hat ein wichtig Persönlichkeit eingeladen, und wisst nichts davon? Ich verstehe wirklich nicht, why den spirituellen Pfad wollenden Kontet Yi Qingling bulti unwillklich. Kapitel 121, Klaas ist juig. Cai Hai fixiert seinen Gegner mit blutunterlaufenen Augen. Der Blick des anderen blieb ruhig, weitwider Oseen, tief wie ein See, still und unscheinbar, doch verbarge einen furchterregenden Wirbelwind, der darauf wartet, in zu verschlingen. Glaubst du, dieser Ort ist wie der Pfad der Geister? Nerte Cai Hai Mu Chen und nurste mit den Sahnen. Hast du das Recht, jetzt mit mir zu sprechen? Auf welcher Grundlage? Mit deiner Kummerlichen Stork im späten Stadium des Reichs des Geisterrats, Mu Chen lächelt und sagt, wenn du das alt Trauma auslöschen willst, komm her. Du kennst meinen Charakter jedoch wahrscheinlich gut, also ist darauf gefasst, einen hohen Preis zu zahlen, wenn du entschlossen bist.
Obwohl dieser Ort nicht so brutal ist wie der Fad der Geister, können wenn wir unseren dies langweiligen Regeln halten, unmöglich das Geschehen auf dem Fad der Geister wiederholen, oder? Cai highs Pupillen verrenkten sich. Also mu Chens Lacheln so, blickte in die Furchtregend Wildheit seiner Vergangenheit auf dem Fad der Geister. Tief in seinem Hazen kroch ein Angst hervor. Du hast kein Recht, jetzt Sin zu reden, sagt Cai high kalt und versucht, sich selbst zu beruhigen. Holt tief Luft, die aufsteigend Angst zu unterdrücken. Wusst, das in Diocese Trauma für immer verfolgen und seinen Kultivierungsweg behinden wird, wenn mu Chen Hut nicht besiegt. Der Himmel hat ihm die Chance gegeben, es auszulöschen, also muss der Sie jetzt ergreifen. Diesmal wirst du es sehen, der den Preis dafür zahlt, brüllt high wutend. Die Wildheit in seinen Augen war überwältigend, sein spirituell Kraft strömt. Stampfte mighty dem Fuss auf den Boden, und sein Gestalt schoss wie ein Pfeil hervor und Erzchen direkt vor mu Chen. Umklammert seinen dunkelroten Langsabel, und mighty einem Zischen schnitt die scharf Klinge nedenlos über mu Chens Kehle. Highs Angriff zeugt von abgebrühter Skrupellosigkeit, sein Ora übertraf die gewöhnliche Stühle bei weitem, anders als die andere mächtige Experten des göttlichen Seelenreichs. Tatsächlich besaß fast jeder, der den spirituellen Pfad beschritten hat, außergewöhnlich Fähigkeiten. Ein Lichtblitz huschte durch mu Chens Augen, also leicht zurückwich. Ein scharfer Windstoß pfiff im die Kehle und zerriss die Luft mighty einem klagenden Geräusch. Ich wird dir den Unterschied zwischen dem göttlichen Seelenreich und dem spirituellen Rad sagen, brüllt high, sein spirituell Kraft halt mu Chen. Die Klinge schoss wie ein wirbelnder Strudel hervor und traf mu Chens Vitalpunkte. Der Boden in ihrem Word von der Wucht der Klinge in tief Furchen gespalten, die nahe Baum erfasst und fallte, wodurch ein spiegelglatt Oberfläche entstand. Auf Seiten der je Gang hielten die Meissen den Atemen, den Sie wussten genau, wie mächtig high war. Ein mächtiger Expert des göttlichen Seelenreichs, der das Geisterdreich weit übertraf, entfesselt einen Angriff, der stark genug war, einen Kultivierenden des fortgeschrittenen Geisterdreichs augenblicklich auszulöschen. Wird dieser Kerl das aushalten? Besorgt Blicke folgten mu Chen, doch blieb inmitten der Schwertenergie wollig unversehrt. In mu Chens Augen füllten unzahlige Schwertenergien den Himmel und das wild Gesicht von high. Die großpagigen Technik zirkuliert rasch in ihm. Dunkel spirituell Energie tobte und rast durch sein Meridian, und tief in seinem Körper erschienen mysteriös Schwarzflecken. Mighty seiner nun enorm gesteigerten Kraft war zunehmend in der Lage, den mysteriösen spirituellen Meridian, den sein Mutter tief in seinem Körper versiegelt hat, selbstständig zu entfesseln. Auch wenn ihn nicht in seiner Wollen stark nutzen konnte, reichte es aus, die rasselnd, klirrend Gestalt vor ihm zu bezwingen. Ein schwarzer Fleck blitz auf und formte einen undeutlichen, unheimlichen schwarzen Turm, der in mu Chens Körper erschien und wieder verschwand. Sein spirituell Kraft steigert sich augenblicklich enorm. Ein dunkel Aura erschien kurz und verdiktiert sich dann zu einem tief in seinen Pupillen verborgenen schwarzen Turm. Ballte die Faust, und Dunkelheit verdiktiert sich außerhalb seines Körpers und formte einen noch größeren schwarzen Turm. Kling, 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 highs scharf Schwertenergie durchschnitt den schwarzen Turm, ein metallisches Klirren und Funken sprühten, doch der Turm blieb unversehrt. Was ist das? Fragte sich high und betrachtet den schwarzen Turm. Sein Gesichtsausdruck veranderte sich, doch dann biss die Zahn zusammen und stürmte vor. Glaubte nicht, dass sein Stock ausdem Reich der göttlichen Seel nicht ausreichen wird, mu Chen, der sich im fortgeschrittenen Stadium des Geisteradreichs befand, zu bezwingen. Blattklingentechnik. High trat vor, sein Säbelhaltung veranderte sich, und die blutgefüllten Schwankungen ließen den dunkelroten Säbel in ein Leuchtensrot torchen, Halt von purpurnem Licht, als sein Wohlkraft entfesselt, zuzuschlagen. Angesichts Diocese Angriffs zeigte mu Chen kein Anzeichen von Rückzug, oder besaß seinen Stolz. Wär es ein würdiger Gegner gewesen, hatte nicht gesoget, sich zurückzuziehen, aber diese Art von Person war ihn fast zu verachten.
Mu Chen balti die Faust, sein Körper, geschützt vom Schwarzenturm, verwandelt sich in ein Schaf Waff. Sein Faust, erfüllt von sprudelnder spiritueller Kraft, brüllt und traf heiß Langensabel. Klirren, ein furchtregender Windstoß brach los und ließ den Boden unter ihren Füßen bersten. Toten, brüllt high, und sein langer Sabel entfesselt einen Hagel kalter, dichter Hieb. Mobilisiert sein spirituell Kraft bis am äußersten, doch musst feststellen, dass Mu Chen nicht bezwingen konnte. Verdammt, hat doch nur die Stock eins kultivierenden im späten Stadium des Geisteradreichs. Why soll es die mit mir aufnehmen, tobte high. Mu Chens Kampfkraft hat sein Erwatungen weit übertroffen. Och die und Gangs waren schockiert, als sie den Kampf der beiden beobachteten. Ein solch direkter Kampf der spirituellen Kraft war für jemanden auf dem Niveau des Geisteradreichs viel zu gewaltig. Schwester, geht es Bruder Mu Chen gut? Fragte Juna besorgt. Sie so hinüber und zog Chinglings Hand. Chingling ergriff ihr Hand und schüttelte sanft den Kopf. Och in ihren Augen spiegelt sich tiefes Erstaunen. Mu Chen besaß war tatsächlich nur die Stock eins kultivierenden im späten Stadium des Geisteradreichs, doch sein Kampfkraft reichte auf den ersten Blick locker mit der des göttlichen Seelenreichs mit. Wahrlich beeindruckend rief Chingling aus das Blattbild des Geisterfads machte seinem Ruf allere. Obwohl sein Ausschluss seinen Rang etwas senkte, war die Stock des Goblins angebrochen. Selbst wenn einen ähnlichen Schlag erneut einstecken musste, konnte sich wieder aufrichten, mutig zurückweichen und dadurch noch starker werden. Der Boss hat keinen Vorteil erlangt, why kann diese verdammte Bengel so mächtig sein, murmelten einige Mitglieder der Gang ängstlich. Highs Stock lag im Reich der göttlichen Seele, hat Mu Chen, der sich im späten Reich des Geisterads befand, eigentlich Muhalos bezwingen müssen. Och Chings Gesichtsausdruck veranderte sich immer wieder. Mu Chen, Kapitel 122, Bedingungen. Blitz suckten durch den Wald und rissen als in ihrem Wegen stuck, selbst die Luft verdampfte. Sich mit unglaublicher Geschwindigkeit trafen High, der Todesangst hat. Mu Chens Angriff war gnadenlos, genauso brutal wie zuvor. In diesem Moment konnte High noch verzweifelt sein spirituell Kraft mobilisieren, sich zu schützen und ein Festrüstung zu formen. Ein blendender, gewaltiger Blitz traf High, der ohrenbetäubend Donnerschlag zerriss die Luft. Sich Highs Körper ward wie ein Wutens Feuer durch die Luft geschleudert und brach erst auf seinem Weg. Spuckte vor Schmerzen Blut. Nachdem mehr als sein erst zersplittet hat, beruht Highs geschundener Körper endlich den Boden, blutüberströmt, wollig erbarmlich, sein früher Wildheit verflogen. Die Gang verstummt, ihr Körper zitterten vor kaltem Schweiß, wagten kein Wort zu sagen. Ching zitterte angesichts dieser Wendung der Uranus noch heftiger. Verkörperte High den Inbegriff von Macht, ein Kraft, die selbst im nordlichen Kangreich ihresgleichen suchte. Okay, aber das Bild von Cat High als unbesiegbarem Champion in meinem Hazen ist nun durch die Hand Diocese Gutos Händen Jungen Manes auf der anderen Seitwollig zerstört. Und dessen Storkens sprich gerät einmal dem späten Stadium des Geisteradreichs. Why kann nur so stark sein, stammelte Cat Ton, dessen Augen sich vor Panik noch weiterten, als Mu Chen anscha. Erst jetzt beruht es, Diocese Tuflisch Monster mit dem sanften Gesicht Gemmels provosit zu haben. Och die Gang schwieg, Wang Sheng und sein Grupp starten in fassungslos an. Wer hat ahnen können, das Dirgenage, der eben noch mit ihnen getrunken und dabei so freundlich und entspannt gelächelt hat, so furchtregend mächtig sein konnte. Ein Expert auf göttlichem Niveau im frühen Stadium des Seelenreichs, so stark wie Chingling, und hat ihn so schnell besiegt. Mu Chen betrachtet die jämmerliche Gestalt, die im Boden krog, mit gleichgültigem Blick und jingt und soffert auf High zu. Keiner der Gang-Mitglieder wagte es, ihn aufzuhalten. Mu Chen stand vor High, die Hand noch immer sehr Faust geballt, den Langensabel, der unweit von ihm aufgetaucht war, nun in seiner Hand. Die Clinch drückte in Highs Kehle, warender ruhig sagt, ich habes dir gesagt, wer es wagt, mich zu provosieren,
muss MIT einem hohen Preis rechnen GE high zittity, sein Gesicht war bleich, als aufblickt. Chens Organ waren kalt und Emotionslos, sein Stimm zittity war mühe. Das ist nicht der spirituell Fad, wenn du wahllos tot ist, wirst du von der Nordlichen Akademie MIT Sicherheit ausgeschlossen, du glaubst, du kannst mich einschachten, was? Chen lächelt, streckte die Hand aus und schnippte like MIT dem Handgelenk. Die scharf Klinge durchtrennt GE Highs Hals und hinterließ ein Blutspur. Ein kaltes, feuchts Gefühl breitet sich von seinem Nacken bis in seinen Kopf aus und lahmte GE High, so dass sich weder bewegen noch weitere Provokationen außen konnte. Wusste, dass einen todlichen Schlag erleiden konnte, sollte den Dämon vor im Orch nur ein wenig mehr ersinnen. Kannte Chens Skrupellosigkeit nur allzu gut. Die Mitglieder der GE-Gang zitteten beim Anblick des Dämons, ein Schauer lief ihnen über den Rücken, und sie waren wie gelähmt vor Angst. Wenn ihr Leben behalten wollt, stellt vernünftig Bedingungen, sagt Chen ruhig. Jemanden zu toten ist zwar etwas umständlich, aber wenn ihr Malzestor, konnte ihr Sachen packen und nach Hause gehen. Träumt nicht einmal mehr davon, der Nordkang Akademie beizutreten, GE Highs Gesicht verfinstert sich bei diesen Worten. Hat so hart gearbeitet, einen Platz in der Nordkang Akademie zu ergattern, nun nach all dem ausgelöscht zu werden, war ein ganz ander Sache. Verdammte ich geb dir die. Spiritual Energy im Siegel, nurchte CAI High MIT den Sahnen. Das Siegel hat Stu 5 erreicht, und hat in dieser Zeit hart gearbeitet. Es schien, als wär all sein Mühe der letzten Tagen Chen verjudet gewesen, aber es war immer noch besser, als wenn das Siegel zerstört worden wär. Chen lächelt, und die Klinge, die in CAI Highs Hals lag, which liked Zurich. MIT einem Gedanken erlosch das Goldin Licht auf CAI Highs Stern, und ein goldener Lichtstrahl drang in Chens Siegel ein. Durch dies besondere spiritual Energy farbte sich Chens Siegel gelb und absorbiert offensichtlich die spiritual Energy von CAI Highs Siegel, wodurch es auf Stufe 5 stieg. Dann kannst du mich gehen lassen, fragte CAI High MIT einem verrageten Blick auf das Goldin Siegel auf Chens Stern und senkte den Ton. Chen lächelt nur und schüttelte den Kopf. Das reicht noch nicht, du, rief CAI High wütend. Die eisig Klinge beruht erneut sein Hort, und CAI High wagte es nicht, unüberlegt zu handeln, empfand nur Groll. Was willst du noch? Fuhr in wütenden. Chen warf ihm nur einen gleichgültigen Blick zu. Sein Gesichtsausdruck variiert, dass selbst dieser Preis sein Unbehagen nicht lindern konnte. Die eisig kalte in seiner Kali riss GE High aus seinen Gedanken. Nach kurzem Nachdenken sagt ich geb dir ein paar Informationen, und du lässt mich gehen, das hängt vom wat dieser Informationen ab, kichert Chen Leser. Wir haben ein kleines Teil MIT einigen wertvollen Gegenständen entdeckt, und es scheint, dass sich darunter auch ein Yin-Yang-Seelenkraut befindet. GE High nurste MIT den Sahnen und es deutlich. Yin-Yang-Seelenkraut, fragte Chen MIT großen Organ, sein Interesse war unübersehbar. Dies selten Heilwursel ist äußerst ungewöhnlich, sie ist nicht nur vermächtig kultivierend im Reich der göttlichen Seele von Nutzen, sondern soll auch Kultivierenden im fortgeschrittenen Stadium des Geisteradreichs helfen, einen entscheidenden Schritt in Richtung Reich der göttlichen Seele zu machen. Chen steht kurz vor dem Erreichen des Reichs der göttlichen Seele. Kapitel 123, die Eroberung des Schatzes. Im dichten Wald floh ein Grupp verzweifelt, angeführt von GE High. Sein Gesicht war blutüberströmt, die Narbe sagte, und so entsetzlich und furchterregend aus die Händen schauderten beim Anblick. Großer Bruder, rief GE Ching vorsichtig. Why konnten wir ihnen dies Information nur so leichtfertig preisgeben? Wenn Chen die Yin-Yang-Seal erlangt, wird sein Stock wachsen, und dann, bevor ausreden konnte, fixierten in GE Highs kalte, Rotorgan. Zitterte und verstummt, warender seinem älteren Bruder verstohlen einen Blick zuwarf. GE High blickte langsam über die Schulter, sein Blick noch immer so wild wie zuvor, nurste MIT den Sahnen und sagt, die Yin-Yang-Seal zu erlangen, ist nicht so einfach, glaubst du wirklich, hat den Schatz nicht in mich genommen, weil Angst vor diesen drei Bestien hat?
Obwohl sie ungeheuer stark besitzen, sind sie nicht besonders intelligent, und es gibt viel Möglichkeiten, sie zu bezwingen. Ist es aber möglich, dass nur einen Schatz wie die Yin-Yang-Seal entdeckt haben, gibt es noch andere, rief Ge Ching überrascht aus MPF. Dies beiden Gruppen sind auch nicht gerade wohlwollend. Sie beobachten die Yin-Yang-Seal ständig, aber die sie einander misstrauen, hat keiner den ersten Schritt gewagt. Wenn Mu-Chen es wagt, sich ihnen zu nähern, werden die drei Tiger, die darum kämpfen, die Sicherheit tot oder verletzt enden. Ge sagt ruhig, obwohl die Anführer dieser beiden Gruppen nicht dem spirituellen Pfad angehören, verfügen ihre Familien über oder sergewöhnlich Verbindungen. Dank ihrer familiären Ressourcen sind sie nicht weniger stark als ich. Wenn Mu-Chen es wagt, ihnen etwas wegzunehmen, werden wir sehen, aber es kann. Dann verstecken wir uns heimlich, suchen nach einer Gelegenheit, sie auszuschalten, und nehmen die Yin-Yang-Göttliche Ziel an uns mein Stockword sich dann erheblich steigen und mich auf die mittlere Stufe des Reichs der göttlichen Ziel bringen. Solch eine Macht gäbe es in diesem nordlichen Handelsreich nicht viel Rivalen. Als Ge Ching die ganz geskicht hat, lachte herzlich vor Freud. Großer Bruder, du bist immer noch so schlau. Dieser Bengel wollte sich in mir bereichen, großer Bruder, aber unerwarteterweise wurde von dir jubilistet, Ge lächelt kalt, doch in Gedanken erschien das Schwarz-Lächeln auf dem schonen Gesicht des anderen Mannes, und sein Herz Jeffroim in den Dern. Biss sich schnell auf die Lipp, sein Fahrsang wieder zu erlangen und das Gefühl der Angst zu unterdrücken. Außerdem richte mir aus, das Mu-Chen, das Blattbild des Geisterfades, im nordlichen Kangreich angekommen ist. Ge nerte kalt, dieser Kerl hat sich vielen mächtigen Gestalten des Geisterfades angelegt. Sicherlich sind viel von ihnen auch in die nordlich Kangibin abgerutscht. Wenn sie das hören, nun, dann wird Mu-Chen am eigenen Leib erfahren, was es heißt, gemeinsam gespielt zu werden, riefen sie. Im Lager der Yi-Gang herrschte Regstreben. Waren noch immer in die Diskussion über den gerade stattgefundenen Kampf vertieft und blickten voller Ehrfurcht und Neugier auf Mu-Chen. Wer hat gedacht, dass dieser scheinbar gewöhnlich, stets lächelnd, sanfter und hoffentlich Mann so furchterregend sein konnte und ein so mächtig Gestalt wie Ge besiegend in die Flucht geschlagen hat. Bruder Mu-Chen, du bist fantastisch, rief jener bewundernd und blickte in ihren strahlenden, unschuldigen Organen. Eigentlich verstand sie die Bedeutung von Vorteil und Nachteil nicht wirklich, sie hatten wohin einfach oder sergewöhnlich Gottkämpfen sehen. Mu-Chen lächelt und griff nach jener zwei niedlichen, wackelnden Zopfen. Die Yi-Band hatte Lager bereits abgebaut und bereitet sich auf den Marsch in die von Ge Zuvor angegeben Richtung vor. Sobald wir in der Nähe sind, sollten wir die Meissen ausruhen lassen und nur ein paar hochrangige Leute zur Erkundung vorausschicken, besprach Yi Chingling mit Mu-Chen. Mu-Chen nickte. In einer solchen Situation ist es nicht unbedingt gut, so viel Leute dabei zu haben, das konnte den Feind leicht alarmieren. Die Yin-Yang-Ziel ist ziemlich selten. Wenn Ge sie finden kann, konnten es auch andere tun, also sollten wir vorsichtig vorgehen, analysiert Mu-Chen. Ein Schurk wär sicherlich nicht so töricht zu glauben, Ge wird im Angst die Wahrheit sagen, Vorsicht ist bei jedem Vorhaben geboten. Yi Chingling nickte leicht. Wir haben jedoch ein Geheimwaffe. Chen lacht plötzlich auf und wuschelt jenes Opfer. Diocese Mädchen war ebenfalls ein Meisterin der Geisterformationen der Stufe 2 und beherrschte sogar die Formation. Tatsächlich war Yi Chingling, wenn man ihre gesamte Kampfkraft im vollen Einsatz vergleicht, jene viel legt sogar unterliegen Güsen, nur fehlte es dem anderen Mädchen an Kampferfahrung und sie ließ sich im Kampf leicht provosieren. Ein Formationsmeisterin, die provosiert wird, verliert im Grund die Hälfte ihrer Fähigkeiten. Diocese Mädchen, Yi Chingling riss hilflos die Augen auf. Jene besaß ein extrem hohes Formationstalent, wenn sie es wohl ausschöpft, war sie unglaublich mächtig, aber sie war sowohl ängstlich als auch gierig. Als jene Yi Chinglings hilflosen Gesichtsausdruck sah, schmolz sie und versog das Gesicht, die sie dacht, ihre Schwester ist wieder einmal angeweidet von ihr. Sie ist schließlich noch recht jung.
MIT etwas mehr Training kann sie sich sicherlich behaupten, Chen fand das immer noch normal. Sie war einig Jahr jünger und daran gewohnt, verwohnt zu werden, MIT mehr Training wird sie ganz natürlich selbstständig werden. Chen ist immer noch der Best. Juna umarmte Chens Arm und kichert. Yi Qingling war für einen finsteren Blick zu, schenkte aber kein weitere Beachtung und wandte sich den anderen zu, ihnen Anweisungen zu geben. Etwa halb Stunde später. Danach war die Jegruppe bereits am Aufbruch. Yi Qingling führte ein Großgruppen, die sich wie ein Flutwell nach Nordwesten bewegt. Ein so Großgruppe erregt natürlich Aufmerksamkeit, doch die Jegruppe jenes einen beachtlichen Ruf, so dass niemand, der sie sah, es wagte, ihnen etwas Böses zu unterstellen. So begegneten sie unterwegs nur wenigen Geisterbestien, die ihnen den Weg versperrten und die sie schnell besiegten. Ansonsten verlief alles reibungslos. Sie zogen friedlich bis zur Dämmerung, dann verlangsamte die Gruppe allmählich ihr Tempo und blieb stehen. Der dichte Wald wird plötzlich von sich überlagenden Bergketten unterbrochen, deren Stil Klippen bis in die Wolken reichten. Allerlei Gebrüll, Schrei und Heulen holten durch die Bergtäler. Highs Beschreibung zufolge ist es wahrscheinlich higher, sagt Yi Qingling, blickte auf die hochaufragende Bergkette und wandte sich an Chen. Wollt ein paar Leute aus und bereitet euch auf den Abstieg in die Berge vor Chen nickte leicht. Die Gegend wirkte geheimnisvoll, one gezielt such würden sie nicht finden. Zufällig entdeckten sie einig versteckte Bergtäler. Kapitel 124, die Goldene Formation. Langsam breitet sich vor Chen ein goldenes Formationsdiagramm aus komplex strange spiritueller Kraft verwoben sich zu einem spirituellen Array, das heftig Schwankungen ausstrahlt. Yi Qingling war kein Meisterin der spirituellen Formationen und betrachtet es wie ein Bauer, der ein Schwert schmiedet. Juna hinge gen verstand das bizarre Formationsdiagramm, das gewöhnlich Menschen sahen, sofort. Chens fest geschlossene Augen öffneten sich langsam, und erblickte zu dem gewaltigen goldenen Array vor sich auf. Sein Gesichtsausdruck wurde ernst. Dies war das erste Mal, dass seine eigene Kraft eingesetzt hat, erfolgreich ein spirituelles Array der Stufe zu errichten. Und dieses Formationsdiagramm hat sein Vater, Feng, Massem im gesamten nordlichen Geisterreich gesucht, es im vor seiner Array zu kaufen und zu geben. Dank seines außergewöhnlichen Talents hat sich die Struktur der Formation längst eingeprägt, doch die Anzahl der kondensierten Geistersiegel noch nicht ausreichte, hat sie in den letzten Tagen nicht einsetzen können. Als nächstes wird dich ein klein bitten, nachdem Chen die Formation erfolgreich aufgebaut hat, drehte sich und lächelte Yi Qingling an. Yi Qingling war verwirrt, während die kleine Juna triumphierend kichert, Schwester, Bruder Chen will, dass du die Geisterbestien entlockst, damit sie MIT der Formation toten kann. Yi Qingling warf Juna einen finsteren Blick zu, halb lachend, halb weinend, und fragte sogend, bist du sicher, dass dies Formation stark genug ist, drei hochrangig Geisterbestien zu toten? Obwohl Chens Formation der Stufe 2 recht mächtig war, hatten hochrangig Geisterbestien ein dicke Hortund. Stock wird die Gang, sie MIT einem Schlag zu toten, wer nicht ihn fasch. Kein Sorg, ich schafft das, antwortet Chen lächelnd. Trotz ihrer Zweifel sagt Yi Qingling nichts mehr, sondern murmelt nur ein paar Vorwurfswahlwort. Murmelnd stürmte sie hinaus und rannte in das Tal vor Juna Chen sah, dass Yi Qingling weit weg war, winkte dem kleinen Mädchen zu und flüstert Juna etwas zu. Gerade als Chen sein Formation fertiggestellt hat, schlüpften zwei Gestalten in zwei Lager, die nicht weit voneinander entfernt auf der Klippe lagen. In den Lagern herrschte regs Kommen und Gehen, Jeds Lager beherbergte etwa 100 Personen. Boss, gemmend versucht, die Yin-Yang Seal zu stehlen, rief gemmend. Im Zelt des Lagerführers sprang ein Gestalt auf, weißes Gewand flatterte, und sein arrogante Art war deutlich zu erkennen, als höhnisch sagt, wer wagt es anzugreifen? Ist es etwa High? Ist es so mutig? Nicht High, es ist ein an der Band, anscheinend die Yi-Band, antwortet der Sparer. Die Yi-Band? Yi Qingling, fragte der Mann in weiß stirnrunzelnd und lacht laut auf. Ein Schönheit also?
Ganz schon dreist, es zu wagen, mir direkt vor meinen Augen einen Shot zu entressen Boss, was Mädchen war jetzt, was denn sonst? Mark Tuke Berit Zusammenriff. Dies klein Schonheit wagtes, mein Sack hen zu stehlen, also word ICHSA mir diesmal ort schnappen, haha, der Mann in Weiss lacht laut auf, winkte MIT der Hand und stürmte AUSDEM Lager, gefolgt von einer großen Gruppe. Gleichzeitig stürmte auch ein Großgruppe AUSDEM anderen Lager und rannte direkt eines Gebirgstal. Greek, kaum hat je Chingling das Tal betreten, holte ein ohrenbetäubendes Gebrüll durch die Berge und Wälder, erschüttert das gesamte Kapitel 125, das Yin-Yang göttlich Geistkraut. Ein lügtend Grüns liegt am Halt die jadartige Wurzel des spirituellen Krauts und verströmt einen betorenden Duft, der den Betrachter in seinen Bann sog. Ist das Yin-Yang göttlich Geistkraut, ertonte hinter im Chinglings sanfte Stimme. SIE hat die Mitglieder der Yigang angeführt und war herbeigehielt, das spirituell Krauten der Felswand voller Stornen zu betrachten. Mu Chen lächelt und nickte Chingling zu. Ich word Diocese Yin-Yang göttlich Geistkraut mitnehmen. Satis als gefallenen, den ich allen should, einverstanden. Hat dies Information durch Sieg erlangt und die drei Geisterbestien draußen erledigt. Es gehört bereits, warum also von gefallen sprechen, erwidert Chingling lächelnd. Es gibt jedoch noch viel Schatzer im Tal. Obwohl SIEDEM Yin-Yang göttlichen Geistkraut unterlegen sind SIE dennoch sehr spirituell Heilmittel und äußerst nützlich für Kultivierung. Nimm SIE wenn du willst, fluck SIE ruhig, lächelt Mu Chen. Dank, erwidert Chingling MIT einem leichten Lächeln und führte die Mitglieder der Yigangen, sich zu verteilen und die spirituellen Krauter zu ernten. Mu Chen sprang auf die Klippe, wo sich das Yin-Yang Seelenkraut befand. Sein von spiritueller Kraft am Halt hand umfasst die Felswand, drang das Hart just ein und grub die Wurzel des Krauts aus. In dem Moment, als Mu Chen das Yin-Yang Seelenkraut ausgrub, schoss ein blaugrünes Licht hervor und traf das Mal auf seine Stirn, wodurch das Goldin Licht intensiver word und sich scheinbar in seine Farbe veranderte. Wahrscheinlich hat es begonnen, aufstuf sich aufzustigen. Als Mu Chen die wundersame Verandering des Mals spürte, weiteten sich seine Augen vor Staunen. Solche Schatze auszugraben, das Mal zu verbessern, war ein großartig Method, aber es war schade, dass so viel Glück hat, einen so seltenen und kostbaren Schatz wie das Yin-Yang Seelenkraut zu finden. Mu Chen senkte den Kopf und betrachtet den Stein, in dessen Hand die Wurzel des Krauts hielt. Erst jetzt, aus der Nahe, konnte die Diocese unschätzbar kostbaren Schatzes wirklich erfassen. Ein Leuchtens, dort scheinens Grun, dessen Schönheit ein reiner, schimmernd spirituell Energiebarg, die kraftvoll Schwingen ausstrahlt. Der betorend Duft erfüllt sein Nase, rohrt in, und ein seltsames Gefühl breitet sich in seinem Herzen aus. Es war das Gefühl des Durchbruch. Setz dich higher und nimm es in dich auf, durchbrich den Engpass des Reichs der göttlichen Ziel, dachte Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf, Mu Chens Augen glanzten, und setzte sich entschlossen im Schneidersitz hin, atmet tief durch und beruhigte sich allmählich. MIT ruhigem Geist bedeckte die Yin-Yang göttlich Ziel MIT seinen Handen, und sein spirituell Energie strömt hervor. Plopp, der Stein, der die Wurzeln der Yin-Yang göttlichen Ziel umgab, sehr viel zu Staub, und die dicken, prallen Blätter des Pilzes zerbreken. Ein furchterregend kraftvoll grün Flüssigkeit ergoss sich heraus und füllte den Becher MIT einem dichten Nebel, dessen betorender Duft sich ausbreitet. Mu Chens spirituelle Energie wuchs unaufhörlich und unterdrückte bald das Reich der göttlichen Ziel. Die Yin-Yang Ziel verwandelt sich in ein gewaltig, für sich groß Mass smaragdgrüner Flüssigkeit, deren immenser Druck sein Hand sitten ließ. Mu Chen spitzte die Lippen und atmet ein. Ein starker Sog sog die Flüssigkeit in seinen Mund. Boom, die smaragdgrün Flüssigkeit, die erstaunlich spirituell Kraft in sich trug, ergoss sich in seinen Körper, farbte sein Hort leuchtend smaragdgrün und ließ ihn leicht anschwellen. Growlen, 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 die unglaublich spirituell Kraft überflutet wie ein Flutjeds Organ in Mu Chens Körper. Hastig konzentrierte sich und wandte die großpagenden Techniken, die gewaltig. Spirituell Kraft, Kapitel 126,
Reich der Göttlichen Seele. Übersetzung. True en Full.vn, Brülen. Der Winddrake brüllt, ein tobender Sturm tobte, Windklingen erfüllten den Himmel und zerrissen die Luft. Der furchtregend Angriff ließ Yangon und Chu Li augenblickliche Schorden. Una hat dies extrem machtige Geisterformation errichtet, die Mu Chens goldene Radformation in nichts nachstand. Selbst ein starker Expert des Reichs der Göttlichen Seele im frühen Stadium bei einem Treffer zwei Fellows gefallen. Wie sich herausstellte, hat Mu Chen zuvor einen Hinweis hinterlassen und Una angewiesen, die Geisterformation heimlich vorzubereiten, damit sie im Falle unerwarteter Situationen nicht abgelenkt wird und die Formation zur Abwehr des Feindes einsetzen konnte. Mu Chen wusste, dass Una wenig Kampferfahrung hat, daher wollte sie nicht frontal gegen den Feind kämpfen lassen, sondern sie als Geheimwaffe für Überraschungsangriff nutzen, damit Una wahres Kampfpotenzial wohl ausschöpfen konnte. Und wie vorhergesagt, war Mu Chens Hinterhalt äußerst effektiv, niemand ahnte etwas, daher blieb sie völlig ungestört. Errichtet ruhig ein furchtregend machtige spirituelle Formation. Yangon und Chu Li zitterten vor Angst, als sie den brüllenden Winddraken auf sich zustürmen sahen. Sie spürten deutlich die gewaltigen spirituellen Energieschwankungen, ein Treffer wird sie mit Sicherheit das Leben kosten. Wollt mich töten? So einfach ist das nicht, doch Yangon und Chu Li waren kein gewöhnlichen Schwachling. Anstatt zu verzweifeln, schrien sie laut auf, ballten die Faust und entfesselten einen Lichtblitz. Boom, die gewaltige spirituelle Energie in ihren Händen explodiert. Yi Qingling sah vor Yangon einen pechschwarzen Eisenschild, dessen Oberfläche mit einzigartigen Mustern bedeckt war und der Wege geheimnisvoll spirituelle Energieschwankungen ausstrahlt. Vor Chu Li stand ein grauer Steinkessel, ebenfalls mit gewaltigen spirituellen Energieschwankungen und mystischen Mustern auf der Oberfläche. Schwarzer Geistersteinkessel, zwei Ruf von Yangon und Chu Li ertenten, ein Kessel und ein Schild erstrahlten in hellem Licht und schützten die beiden darin. Boom, brüllt der Winddrake. Mit einem lauten Schrei rammte den schwarzen Schild und den Steinkessel, wodurch Energiewellen durch die Luft schossen und das Klirren von Metall weithin wiederholt. Sich zwei Gestalten torchten aus der Luft auf und stampften mehrmals mit den Füßen auf den Boden, bever sie wiederholt fanden. Sowohl der Schwarz-Schild als auch der Steinkessel vor ihnen verdunkelten sich und verschwanden in ihren Händen. Doch keiner von ihnen war verletzt. Spirituelle Artefakte, rief Yi Qingling aus, sank. Die beiden Gegenstand, die Yangon und Chu Li hervorgeholt hatten, waren eindeutig spirituelle Artefakte. Diese Schurk war wirklich reich. Yangon und Chu Li, die gerade wieder festen Stand gefunden hatten, zitterten, ihr Hasen hammerten. Zum Glück hatten sie spirituelle Artefakte zum Schutz mitgebracht, andernfalls wären sie womöglich von diesem kleinen Mädchen getötet worden. Geht und nehmt das kleine Mädchen gefangen, holte Yi Qingling auf, sagt Yangon leise, völlig konzentriert. Dieses kleine Mädchen war so mächtig. Wenn sie ein weitere Formation dieser Stock errichtet, konnten selbst die spirituellen Artefakte nicht standhalten. Verstehe. Chu Li, ein mächtiger Expert, verstand das sofort. Blitzschnell stürzte sich auf Una am Berghang. Halt, rief Yi Qingling, als sie Chu Li auf Una zustürmen sah. Gesichtsausdruck veranderte sich leicht, und sie versucht schnell zu fliehen. Doch gerade als sie sich losreißen konnte, erschien Yangon vor lächelt verschmitzt und sagt, Skonemaus, bleib hier und spiele mit mir. Du wagst es, meine Schwester anzurühren? Wart nicht, das dich verschon, nörte Yi Qingling. Wutend. Ihr mächtig spirituelle Energie entlad sich, und sie setzte ihren scharfsten Angriff gegen Yangon ein. Haha, lacht Yangon laut auf, doch wagte es nicht, sie zu unterschätzen. Yi Qinglings Stock stand seiner in nichts nach, jede Unachtsamkeit wird in teuer zustiehen kommen. Sofort entfesselte sein wohl spirituell Kraft, den Angriff abzuwehren. Bum. Bum, die beiden kämpften mit aller Macht, ihr spirituell Kraft explodiert, zersplitterte die am liegenden Felsen, brach Baum und ließ ihr erst verdorrt und kohl zurück.
Warend Yanggong und Yi Qingling kämpften, so Juna am fernen Berghang ihrer Gegnerin mit Morderischer Absicht auf sich zustürmen und geriet plötzlich in Panik. Sie floh in den Wald. Chu Li, der Juna stets aufmerksam beobachtet hat, war Kapitel 127, vernichtend Niederlage. Ein gewaltiger Ausbruch spiritueller Energie ergoss sich vor dem Tal, und zwei Gestalten stürsten hervor. Ihr scharfen Angriff fegten wie ein Sturm über die Umgebung. Yi Qingling und Yanggong kämpften erbarmungslos und demonstrierten mühelos ihr Stark im Reich der göttlichen Ziel. Obwohl sie gleichstark waren, gewann Yi Qingling mit der Zeit allmählich die Oberhand. Vermutlich hat die Lotterung auf dem Pfad der Spiritualität ihre Kampffertigkeiten, ihre Erfahrung und der Temperament Yanggongs überlegen gemacht. Letzterer hat zwar dank des Reichtums seiner Familie das Reich der göttlichen Ziel erreicht, doch es fehlte im die Stabilität Yi Qinglings, deren Stock durch Kultivierung stetig wuchs. Yanggong spürte den Druck von Yi Qingling deutlich, sein Gesichtsausdruck wurde immer ernster. Wagte es nicht, sich blenken zu lassen, und entfesselt sein Wohlkraft. Die Gruppe, die Yanggong und Julie folgte, kämpfte ebenfalls gegen Wang Sheng und sein Gefahrten im Tailingang. Die sie zahlenmäßig unterlegen waren, verloren sie schnellen Boden, und die Leid schien aussichtslos. Haha, du Skone, den Männer geben schon auf, und du wärst dich immer noch so hartnäckig, lacht Yanggong laut auf, Yi Qinglings Kampfgeist zu brechen. Doch sein Lachen spawnte Yi Qingling Nuren, sie durchschaut sein Absichten vollkommen. Word sie auch nur im geringsten abgelenkt sein, word sich die Leid nicht nur verschlimmen, sondern sie selbst in Gefahr bringen, was es noch schwieriger machen word, das Blatt zu wenden. Wang Sheng's Gruppe zu helfen, mussten sie Yanggong daher so schnell wie möglich ausschalten. Auch Yanggong war von ihrem plötzlichen und heftigen Angriff verunsichert und wagte kein Wort mehr zu sagen. Vor diese Sachen Frau zitterte innerlich. Yanggong und Yi Qingling kämpften erbittet. Weit entfernt an einem Berghang, an einem recht abgelegenen Ort, beobachtet ein Gruppe stillschweigend das Geschehen. Dem Aushand des Anführers nach zu erteilen, handelte es sich Ge Hai. Sie waren immer noch auf die Kämpfer im Tal konzentriert, ihr Augen blitzten scharf, offensichtlich warteten sie darauf, Butte zu werden. Bruder, Yanggong scheint Yi Qingling nichts anheben zu können, sagt Yi Qing. Kein Eil, Yi Qingling ist nur in wenigen Handen, sie wird schnell erledigt sein. Außerdem jagt Julie dem Mädchen hinterher, sobald sie erwischt hat, wird Yi Qingling sich sicher ergeben, spottet Ge Hai. Aber Mu Chen, hat sich überhaupt nicht bewegt. Oder hat die Yin-Yang-Ziel gefunden und verfeinert, wenn sie erfolgreich absorbiert und in das Reich der göttlichen Ziel eindringt, sagte sich Ge Qing. HMPF, ist es so einfach, die Yin-Yang-Ziel zu absorbieren? Spielt der Kerl etwa mit dem Feuer? Ist überheblich. Sobald Yanggong Yi Qingling erledigt hat und die ganz Gruppe eines Tal gelangt, ist sein Durchbruch sein Todesurteil, wird Ge Hai kalt. Wenn und Yanggong bis zum Tod kämpfen, dann greifen wir ein, großer Bruder ist so weißer, Ge Qing war überglücklich. Ge Hai's Berechnungen waren immer noch so gründlich. Mal sehen, was Mu Chen Khan, *boom, * mitten in der Luft entlad sich ein gewaltig Mensch spiritueller Kraft aus Yi Qinglings Handflash, ein blendens Licht brach hervor, und sie stellte sich Yanggong mit aller Kraft entgegen. Ein gewaltig Energiewell brach los. Yanggong which ein Gutstuck zurück und hielt nur kurz in, Yi Qingling anzusehen. Grinste finster und dutit nach Anten, wo Wang Sheng's Manner umsingelt waren. Es scheint, als würden mein Antegebenen mehr Gleich in die Hand fallen, dann würd ich dich zuerst erledigen, Yi Qinglings Blick word kalter, und die spirituelle Kraft in ihrer Hand schoss hervor. Haha, wer solches Doc, plötzlicher Tonte ein Lachen, begleitet von einem lauten Schrei. Yi Qingling erschrak und dreht sich schnell Gesichtsausdruck veranderte sich. Schlagartig, als sie Chu Li auf sich zustürmen sah, der das kleine Mädchen Juna im Arm hielt. Juna, rief Yi Qingling erschrocken. Schwester, es tut mir leid, Junas Augen füllten sich mit Tränen, tief empfunden von What. Ihre Kampferfahrung war praktisch nicht vorhanden,
Sie war bei Überraschungsangriffen verregend, aber gegen einen so mächtigen Experten wie Chu Li war sie wie ein Kalb unter Wolfen. Chu Li, wenn auch nur ein Haar auf dem Kopf meiner Schwester gekrümmt wird, riske ich mein Leben, dich mighty in den Abgrund zu reißen, Chingling funkelti Chu Li wutenden, jeds wird voller Tötungsabsicht. Chu Li's Gesichtsausdruck veranderte sich, wust, wie furchtein flossend ein Verwert Frau sein konnte, und wagte es daher nicht, Chingling zu provosieren. Leise sagte, gib mir fast das Yin-Yang Seelenkraut, und ich bring sie zurück, Chingling balti die Faust und biss sich auf die Lip. Was, Chu Li packte Eunice Schwasch, Schlafschulter. Einlegte Berührung ließ das klein Mädchen vor Schmerz aufschreien. Hübscher Mund verzog sich zu einem Schmollmund, und großen, roten Augen füllten sich mighty Tränen. Tränen stiegen in die Augen, doch sie unterdrückte sie. Allmählich begriff sie, dass dieser Ort völlig anders war als zuvor. Sie lebt, aber nicht jeder Word sie beschützen und leiben, als Chingling Eunice Leises stonen Hort, fühlte es sich, als würde ein Messer eines Hers geschnitten, und sie zitterte leicht. Kapitel 128, Kriegsbüt. Außerhalb des Bergtals hatten auch die Handlanger von Yangon und Chu Li den Kampf eingestellt. Ihr Gesichtsausdruck veranderten sich, als sie sahen, wie Mu Chen die beiden Anführer fesselt und sie regungslos zurückließ. Selbst Yangon und Chu Li, zwei mächtige Experten des göttlichen Seelenreichs, waren ausgeschaltet. Was sollten sie da noch ausrichten? Verdammt nochmal, du arroganter Bengel, why kannst du es wagen, mich anzugreifen? Schlag sie zu brei, schrie Wang Sheng, dessen Gesicht blutüberströmt und zerschlagen war. Trat und schlag auf den Kultivierenden des späten Geisterdreichs ein, der in Gerade besiegt hat. Der Kultivierend des späten Geisterdreichs war zwar wütend, wagte es aber nicht, sich zu wehren, die Situation war nun völlig anders. Was Walter, fragten Yangon und Chu Li im Berghang. Der eisige Wind in ihren Kellen hindert sie in jeder Bewegung. Sie warfen einen Blick auf den Mann, dessen kalter Blick jeden Moment darauf hindutit, ihnen Blut abzuzapfen. Mu Chen mustert die beiden mit einem leichten Lächeln. Jetzt, wo mit dem Kampf fertig seid, lasst uns gehen reden wir über die Entschädigung, ja? Gebt sie mir zuerst. Mu Chen hob das Kinn und betrachtet die Siegel von Yangon und Chu Lei. Ein goldens Licht blitz auf, es waren ein dutig Siegel der Stufe 5. Als die beiden Männer sahen, wie versucht, ihnen die Siegel zu entreißen, werfen stört sich ihr Gesicht. Auch sie hatten betrachtlich Anstrengungen unternommen, die Siegel der Stufe 5 zu erlangen. Konnte andere Meinung sein, aber wenn es seid, wird ich das Siegel zerbrechen, und dann werden die Leute von der nordlichen Kang Academy sofort erscheinen, richtig, droht Mu Chen gleichgültig. Yangon und Chu Lei wurden kreidebleich, ihr Gesichter entleerten sich, und sie zitterten, als sie Mu Chen ansahen, dessen wird so beiläufig, sein Methoden aber unerwartet rücksichtslos waren. Hatte das durchdacht, fragte Mu Chen mit einem sanften Lächeln. Pf, du bist ja ein ganz besonderer Kerl. Yangon und Chu Li wechselten verbitterte Blicke und drückten widerwillig die schimmend golden Spiritual Energy ausdem Siegel in die Stirn des anderen. Mu Chen absorbiert Yangongs Energie und leitet sie in sein Stirn, woraufhin sein Siegel augenblicklich dunkelgolden leuchtet und wie Jade erstrahlt, ein wahrhaft sechster Aufstieg. Nachdem die Energie absorbiert hat, schnippte Mu Chen mit dem Finger und lenkte Chu Li's Spiritual Energy auf Chingling. Dies verspürt einen Stick im Hasen, so Mu Chen, nickte leicht und absorbiert die Energie, wodurch sich Siegel veranderte. Golden, können wir jetzt gehen, nörschte Yangon mit den Sahnen. Mu Chen blickte zurück, ein spottisches Lächeln auf den Lippen. Du hast das Kleinmädchen ebenso geärgert, jetzt solltest du es wieder gut machen. Ich habe dir bereits die gesamte Spiritual Energy ausdem Siegel gegeben, was willst du denn noch, entgegnet Yangon wütend. Die beiden Dinge, die vorhin rausgeholt hat, waren ziemlich interessant. Mu Chens Blick mustert die beiden Männer. Sein Stock befand sich im frühen Stadium des göttlichen Seelenreichs, und die drei schwarzen Siegel, die entfesselt, waren unglaublich mächtig, etwas,
Dem kein Expert des frühen Stadiums des göttlichen Seelenreichs widerstehen konnte. Und doch hatten die beiden es geschafft, sich gegen sie zu behaupten. Yang Gong und Chu Li erbleichten bei diesen Worten. Diese Wiegelagerer wollte ihnen tatsächlich ihr spirituellen Artefakte stehlen? Es ist mein lebensrettendes Artefakt, nein, nöchte Yang Gong MIT den Sahnen. Ach, wirklich, Mu Chen lächelt, sein Augen plötzlich eiskalt. Ein Fingerschlag, blitzschnell, zuckte über die Kellen der beiden, ein scharfer Angriff auf ihr Stirn. Die Siegel der beiden waren verblasst und hatten Licht verloren, sie drohten unter dem Druck des scharfen Fingerschlags zu zerbrechen. Yang Gong und Chu Li's Bein wurden weich, wenn ihr Siegel zerbrechen, wurden sie sofort ihr Sacken packen und das nördlich Kangrai verlassen. Was? Let's Chance, der Fingerhieb würfelt ihr Stirn ab. Mu Chens Lächeln jagte ihnen einen Schauer über den Rücken. Dieser Kerl war wirklich ein Räuber. Yang Gong und Chu Li guckten hilflos auf und wagten es nicht lange, Widerstand zu leisten. Sie streckten die Hand aus, ihr Ohr verdictet sich und verwandelt sich rasch in zwei Lichtstrahlen. Ein schwarzer Schild und ein grauer Kessel erschienen. Das ist ein spirituelles Artefakt. Mu Chen kniff die Augen zusammen und blickte Yang Gong und Chu Li erstaunten. Was vermachtig Familien mogen dies beiden Reichen Kerl sein? Sie besitzen sogar schützend spirituelle Artefakte, etwas, das nicht einmal ihr Vater hatten. Mu Chen war überrascht, doch sein Hand griff unzeremoniell nach dem schwarzen Schild und dem Steinkessel. Die beiden spirituellen Artefakte wurden sich, aber unterdrückte sie mit Gewalt und steckte sie in seinen Raumring. Vielen Dank für die Geschenk, sagt Mu Chen, zog sein Hand zurück und lächelt Yang Gong und Chu Li an. Beide wurden kreidebleich und riefen wütend, Young, why kannst du es wagen, uns Sachen zu stehlen? Wenn du den mattest, sag mir deinen Namen. Dies Beleidigung lasse ich mir nicht gefallen, Mu Chen lacht und sagt, Mu Chen heißt du herzlich willkommen, aber wenn arge Mädchen wollt, sorgt für ein angemessen Entschädigung, sonst losch ich ihr Zeichen und Siegel beim Anblick seines fröhlichen Lächelns bekämen die beiden Kopfschmerzen. Hat dieser Kerl sie etwa tatsächlich eingeladen, arge zu Mädchen? Dieser neidisch Blick in ihren Gesichtern, dachten sie etwa, sie wären eine Art Schatzkammer, aus der man Geld schöpfen konnte? Wartet nur. Obwohl beseelt, bewahrten Yang Gong und Chu Li trotz ihres miserablen Zustands die Fassung, riefen einen Befehl und sprangen zurück. Als da Kapitel 129, berühmt Persönlichkeiten. Übersetzt von truenfull.vn. Der Schwarzschild und der Steinkessel schwebten in Mu Chens Handen und strahlten ein schwarzes Licht aus von ihnen ging zudem ein betrachtlich Mensch spiritueller Kraft aus neugierig betrachtet Mu Chen die beiden spirituellen Artefakte. Ihre Herstellung war äußerst aufwendig, und nur Meister der spirituellen Artefakte konnten sie anfertigen. Im nördlichen Geisterreich schien es keinen einzigen Meister dieser Art zu geben. Es war offensichtlich, dass das nördliche Geisterreich trotz seiner Weite nur ein abgelegener Winkel der großen Himmelswelt war. Mu Chen hielt den schwarzen Schild in der Hand und konzentriert sein spirituelle Kraft. Augenblicklich brach ein strahlendes Licht hervor, und der klein, handgroß schwarze Schild wuchs augenblicklich auf 3 Meter und schützte ihn. Sein schwarze Oberfläche strahlte Dunkelheit aus, die von geheimnisvollen Mustern durchzogen war und weich ein mächtig Aura verströmt. Zuvor hat Yang Gong diesen schwarzen Schild benutzt, seinen drei Samsara Todsiegeln zu widerstehen. Mu Chen schatzte, dass dieser schwarze Schild wahrscheinlich stark genug war, einem Angriff mit Wolle wucht eins Experten des mittleren göttlichen Seelenreichs stand zu halten. War in der Tat ein bedeutender Vorteil im Kampf. Mu Chen bewundert ihn kurz und gab in den Jünger, das ist den Belohnung, sowohl der Schwarzschild als auch der Steinkessel schienen schützend spirituelle Artefakte zu sein. Mu Chen behielt den Steinkessel und gab Jünger den schwarzen Schild. Schließlich war zwar ein Formationsmeisterin, aber es mangelte an Kampferfahrung, daher wird der Schwarzschild mehr Sicherheit geben. Jünger griff sofort danach, lächelt glücklich und sagt, Dank, Bruder Mu Chen, dieser Schwarzschild und der Steinkessel sind wahrscheinlich zwei minderwertig spirituelle Artefakte,
sagt die Chingling mit einem sanften Lächeln neben Sie sind sehr hilfreich für Jünger. Hatten Sie dies beiden Dinge nicht gehabt, wären Sie wahrscheinlich von vernichtet worden, wir besitzen auch spirituelle Artefakte von viel höherem Rang, aber an sehr Familien haben Sie unsere weggenommen, bevor wir hierher herkommen. Sie sagten, in der Nordlichen Kang Academy muss man sich selbst weiterentwickeln und sich auf machtige spirituelle Artefakte zu verlassen, einen hohen Status zu erlangen, sei erbarmlich. Als Muchen je Chinglings Wort hort, which sein Lächeln einem schiefen Grinsen. Es war wirklich unglaublich, dass unwissentlich mit wohlhabenden Leuten reist. Befand sich im Nordlichen Geisterreich und wusste im Grund nicht, wie ein spirituelles Artefakt aussah, und doch besaßen dies Frauen so viel davon. Muchen legte den Stein in sein Armband. Wie je Chingling gesagt hat, wären spirituelle Artefakte war gut, aber das Wichtigste war die Eigenstock. Was sind den Plain? Fragte je Chingling Muchen lächelnd. Ich bin nur auf dem Weg zum Nordlichen Kangpalast, was sonst, lächelt Muchen. Hier hatten dasselbe Ziel, denn no so konnten Sie der Nordlichen Kang Academy wirklich betreten. Und du? Natürlich, genau wie du, aber ich möchte unterwegs auch Geisterbestien finden, ihre Essenz zu werfen. Oh, du hast gerade das Reich der göttlichen Seele erreicht, die solltest du doch auch ein Geisterbestie finden, oder? Muchen sucht hilflos und nickte. Kapitel 130, die Drachenelefantenformation. Übersetzt von truenfull.vn. An einem Punkt, wo gewaltige Berge aufeinandertreffen und steil Klippen bis in die Wolken reichen, schlangeln sich unzählig klein fade durch die zusammenlaufenden Gebirgsketten. Dank dieser einzigartigen Topographie ist die Gegend dicht besiedelt. Ein Teil verwandelt sich plötzlich in ein geschäftig und blühend Stadt mit unsaligen Selten und Lagen, und Menschen kommen und gehen wie in einem geschäftigen Bienenstock. Muchen stand am Berghang und betrachtet das faszinierend Treiben der Menschen mit Staunen in den Augen. Mindestens mehrere tausend Menschen sind hier, tatsächlich ist ihr Saal ein vielfaches höher als bei ihrem ersten Erscheinen auf der Empfangsplattform. Es ist ein temporärer Versammlungsort. Von hier führen wir Wedge tief in das nordliche Handelsreich, und wir müssen diesen Ort passieren. Neben Muchen kischet je Chingling und erklärt, außerdem ist dies auch ein Handelsplatz. Wir Leute haben hier Stand aufgebaut, mit allerlei Dingen zu handeln, Geistertechniken, Essenzen von Geistertieren und sogar Geisterartefakte. Natürlich muss man ihnen einen angemessenen Preis bieten, aber es gibt kein Festpreis, sondern nur ein Frage der gegenseitigen Übereinkunft. Muchen nickte. Wo Menschen sind auch Handler. Die Bedürfnisse der Menschen sind schließlich vielfältig. Brauchen Sie hier auch Geistermansen? Fragte Muchen. Geistermansen galten in der großen Himmelswelt als ganzigste Wahrung. Diese mit spiritueller Energie aufgeladene Wahrung wird manchmal als Quell für die Verdelung und Absorption dieser Energie verwendet. Daher bedeutet Geld in der großen Himmelswelt Markt und Stock. Geistermansen sind acceptable, aber nicht das, was hier jedem dringendsten braucht, sagt je Chingling und dutit auf sein dunkelgoldines Mal das ist das wertvollste im gesamten nordlichen Kangreich. Es gegen etwas einzutauschen, muss man ein ausreichend Mensch spirituelle Energie aufbringen. Muchen fand es seltsam. Hat nicht erwartet, dass man mit diesem Sätchen handeln wird. Doch es stimmte, die Geistermansen hier wären nicht besonders nützlich, aber die Siegel ermöglichten es, die eigenen Siegel schnell zu verbessern und so Zugang zur spirituellen Akademie des Nordlichen Kangreichs mit hohen Privilegien zu erhalten. Außerdem war dieser Ort ein Zentrum für Wissen und Information, sodass wir auch herausfinden konnten, ob es Neuigkeiten über himmlische Geisterbestien gab, fügte je Chingling lächelnd hinzu. Los geht's, nickte Muchen, ebenfalls sehr interessiert. Je Chingling weise Untergebenen, das Lager aufzuschlagen, und führte Jünger, Muchen, Moling und einig an den Berg hinunter in Richtung des geschäftigen, marktanlichen Viertels. Als sich dem Handelsplatz näherten, brach ein ohrenbetäubender Lärm los, der ihnen das Gefühl gab, sich wieder in der großen Himmelswelt und nicht im nordlichen Kangreich zu befinden. Diözesgebiet gehört niemandem, daher gab es kein Zentralmarkt, die für Ordnung sorgte. Doch wer sich für ein mächtiges Wesen hielt,
Das willkürlich und rücksichtslos handeln konnte, wurde groß nah im nordlichen Kangreich. Auf diesem chaotischen Marktplatz gehört fast jeder eine Fraktionen. Where es wagte, rücksichtslos Unruhe zu stiften, machte sich unweigerlich unsalig Feinde, und selbst mighty Flügeln were ein flucht unmöglich. Die Jegrupp betrat langsam den Handelsplatz, ihr sicht word zunmend eingeschränkt. Drinnen standen zahlreich Zelte, deren Außenwand mighty großen, polierten Steinen versiert waren. Auf jedem Zelt lagen Gegenstand, die ein schwarz, schimmens Lügten ausstrahlten. Damanento Disable Technik, Angriffstechnik niedriger Geisterstufe, Siegelstufe 3, Nicht-Verpassen Erdgeisttechnik, Kultivierungstechnik niedriger Geisterstufe, Siegelstufe 4, Korfen, Geisterschwert, Artefakt. Niedriger Geisterstufe, Siegelstufe 5, wer kann, sollte mal schauen, während sie durch den Handelsplatz gingen, drangen die Ruf der Handler aus allen Richtungen an ihr Ohren. Solche seltsamen, ungewöhnlichen Werbeplikat gab es wohl nur im nordlichen Handelsreich. Mu-Chen warf einen Blick auf die Waren, die auf den Steintafeln im Handelsplatz ausgestellt waren, es gab einig gut Stück. Im nordlichen Geisterreich hatten sich dafür wahrscheinlich lange Schlangen gebildet, und die Preis hatten 1 Million Geistermansen überstiegen, doch hier waren sie nicht allzu teuer. Nach ein paar Schritten trennten sich Qingling und Yuna von Mu-Chen. Das lebhaft klein Mädchen klammert sich an ihr alter Schwester und wollte unbedingt mit ihr einkaufen gehen. Mu-Chen lächelt und ging allein weiter. Nach einer Weile waren die meisten waren zwar anständig, aber nichts hat Mu-Chens Interesse geweckt, was in etwas enttäuscht. Plötzlich hört in der Nähe einen Streit und der Start. Verdammt, du willst mit diesem zerfetzten Formationsdiagramm ein Siegel der Stufe 6? Willst du mir etwa reinlegen, Formationsdiagramm? Fragte Mu-Chen erschrocken. Sah sich und in einer Eck zwischen zwei selten stand ein junger Mann trotzig mit verschränkten Händen vor einem Mann in Grau. Dieser schmollt, ignoriert Mu-Chens Geschrei und Fluch und schloss ihn fast die Augen, zu meditieren. Der Mann in Grau nichts sagt, wurde wütend, schnaubte und ging. Mu-Chen ging sofort auf ihn zu und betrachtet den jungen Mann in Grau. Auf einem Felsen stand ein schwarz Eisenkiste mit einer dunkelgoldenen Schriftroll, die schwarz spirituelle Energie ausstrahlt. Welch Stufe hat den Formationsdiagramm? Fragte Mu-Chen aufgeregt. Plötzlich bemerkt, öffnet der Mann träge die Augen und sah Mu-Chen an. Sobald das Level 6 Zeichen auf der Stirn des Mannes sah, veranderte sich dessen Gesichtsausdruck. Kapitel 131, Chu-Chi. Übersetzung, Truyenful.vn, ich will nicht, dass du vor Luo-Li erscheinst. Dies wird drangen an Mu-Chens Ohren und ließen sein Augen weit aufreißen, während Chu-Chi vor sich aufmerksam anstarrt. Ein leichtes Schmunzeln umspielt sein Lippen. Du willst Luo-Li umwerben? Deinem Aushen nach zu erteilen, gehorst du bestimmt auch zum spirituellen Pfad, oder? Mu-Chen lacht. Wenn dem so ist, kennst du mich wohl ein wenig, nicht wahr? Mir ist egal, weisse du Luo-Li magst, aber selbst Ji-Xian hat nicht das Recht, wo mir zu stehen und solche Wort zu sagen. Was bist du also? Chu-Chi starrt Mu-Chen an und sagt langsam, Ji-Xian ist zwar sehr mächtig, aber selbst wenn du warst, wird ich dasselbe sagen. Außerdem, selbst wenn du ein Spitzenexpert des spirituellen Fads warst, glaub ich nicht, dass du die Realität verstehst. Das ist nicht der spirituelle Pfad, und du bist nicht mehr der Blutmäler Mu-Chen, sondern nur noch ein Bengel, dessen Stock gerade mal das Reich der göttlichen Ziel erreicht hat. Mit solch einer Stock bin ich noch mehr davon überzeugt, dass du ihrer nicht würdig bist. Shao-Chi sinniert plötzlich, SIE ist außergewöhnlich, und will bühlen am SIE. Ich bin sicher, du wirst so etwas öfter erleben. DASIE dich aber mag, will ich nicht, dass du von anderen besiegt wirst. Es ist besser, wenn ich das Riegel du bist ein richtiger Fan. Hast du Luo-Li Gemmels getroffen? Fragte Mu-Chen und mustert Shao-Chi mit verwundetem Blick. SIE hat mich einmal auf dem spirituellen Pfad gerettet, und wir haben einig sie zusammen verbracht, antwortet Shao-Chi ehrlich. Was meinst du mit einig sie zusammen verbracht? Ich glaub, SIE hat dich nicht einmal eins Blicks gewürdigt, oder? Spottet Mu-Chen.
Seine Kenntnis nach war Luo Li so, das sie sich nicht sonderlich ermanderkommet. Die sen Curl zuret 10, war das Normalste der Welt. Schau chies Gesichtsausdruck veranderte sich. Fühlte sich etwas unwohl, den Mu Chen hat recht. Sieht Luo Li in so beilofig geratet hat sie kein einziges Wort mehr gesagt. Schweigend ging sie ihren Tätigkeiten nach, kultivieren, jagen, ausruhen, als wer jeder, der erfolgte, nur ein Zweig oder ein Grasham. Doch je mehr sie sich so verhielt, desto mehr mögte Chu-Chi sie. Dies Kurs sieht war für in auf dem spirituellen Pfad wie ein Traum. Erst bei der Abschlusszeremonie, kurz bevor gehen konnte, gestern endlich sein Gefühl. Doch sie warf ihm nur einen seltsamen Blick aus ihren klaren, glasigen Augen zu und sagt herzzerreißend, ich mag Mu Chen. Folg mir nicht, dann ging sie und ließ Chu-Chi mit gebrochenem Hasen zurück. Chu-Chis Gesichtsausdruck verfinstert sich, als Mu Chens spottisches Lächeln sah und ein überwältigend Welli der Eifersucht verspürt. Wie konnte dieser Kerles schaffen, dass ein Mädchen, das als missachtet und von Kultivierung besessen war, im Aufmerksamkeit schenkte und sich in verliebte. Shao-Chi bemerkt deutlich den subtilen Ausdruck in seinen Augen, als sie ihm antwortet und Mu Chens Namen mit ungewöhnlich sanfter Zärtlichkeit erwähnt. Ich heb mir nicht viel dabei gedacht. Wenn den Ruff deiner Stock entsprach, hat ich mir vielleicht nicht die Mühe gemacht, dich zu suchen. Aber leider bist du jetzt zu schwach, sagt Shao-Chi langsam. Deshalb akzeptiere ich nicht, dass du das rechtest, mit ihr zusammen zu sein, ein wahrhaft sturer und verbelendeter Mann. Mu Chen runzelt die Stirn. Was willst du? Kampf gegen mich wenn du verlierst, siehst du sie nie wieder. Sie ist sehr außergewöhnlich. Jeder, der werben gilt, wird sich dem stellen müssen. Du bist zu schwach. Ein Niederlage oder schwere Verletzung würde nur das Herz brechen. In diesem Fall solltest du besser so schnell wie möglich verschwinden, erwidert Shao-Chi. Glaubst du, du hast eine Chance? Nein, fragte Mu Chen. Ich will nur nicht, dass die Person, die sie mag, so schwach ist, damit du bei ihrer Begegnung unterliegst und sie im Boden zerstört ist, Shao-Chi schüttelte den Kopf. Mu Chens Gesicht verzog sich, sein Blick ruht seltsam auf dem anderen Mann, wusste wirklich nicht, was diesem exzentrischen Kerl sagen sollte. Ich habe kein Interesse daran, irgendet was zu beweisen. Mu Chen wollte sich nicht in dies Angelegenheit einmischen und which ich wird jedoch nicht zulassen, dass jemand etwas antat. Niemand runzelt Chu-Chi die Stirn. Mit deiner geringen Stork überschätzt du dich soll Chen wirten gewaltig. Mu Chen sucht hilflos, schüttelte den Kopf und ging weiter. Boom, ein gewaltiger Ausbruch spiritueller Energie brach plötzlich hervor und erschreckte unzählige Menschen im Handelsviertel. Kapitel 132, das Jadogig Goldbeest. Übersetzt von truenfull.vn. Außerhalb des Marktplatzes brach plötzlich ein Tumult aus die nahen Wälder holten wieder von einem anhaltenden Pfeifen, als unzählige Menschen durch das Gras huschten. Ihre Augen waren voller Eifer und Ehrfurcht, als sie die beiden Berge in der Nähe betrachteten, auf denen zwei Gestalten einander gegenüberstanden. Viel kannten Mu Chen vielleicht nicht, aber Chu-Chi war überaus berühmt. Die Zugang war ein der stärksten Märkte in dieser Gegend, und Chu-Chi war Anführer. Die Konfrontation zwischen den beiden fesselt all Anwesenden. Du scheinst ganz schon mutig zu sein, was, stickelte Chu-Chi gegen Mu Chen. Göttlich seelenreich Mitlehrstuf, dafür muss man sich nicht schämen, lacht Mu Chen. Es stimmte, dass das göttlich seelenreich erst kürzlich erreicht hat, aber nicht jeder konnte unterschätzen. Ich hoff, den arrogante Tonfall entspricht deiner Stock. Ich will dich nicht für jemanden halten, der, sie mögt ihn so sehr, aber war so schwach. Shao-Chi ballte die Faust, und ein wirbelnder Strudel dunkelgelber spiritueller Energie ergoss sich. Die spirituelle Kraft, die kultiviert, fühlte sich schwer und dicht wie die Erderen. Ich wird mich nicht zurückhalten, höhnte Shao-Chi, dann schrie plötzlich, stampfte mit dem Fuß auf den Boden und sprang hoch in die Luft. Der Berg schien zu erben,
sein Körper schoss wie ein Meteor Emper, ein dichter Windstoß rast direkt auf mu Chen zu. Steinwell, Meteorwell, Suchi schwebte in der Luft, ein Großmensch erdgelber spiritueller Energie sammelte sich in seinen beiden Fausten und dehnte sich dann auf über 10 Meter aus, eine Form verdiktet sich wie ein vom Himmel fallender Meteor. Boom, das Geräusch komprimierter Luft holte weiter. Der furchterregend Luftdruck droht, die Uralten Baum im Wald darunter zu splitten und sogar den Boden unter sich abzusacken. Suchi entfesselt sofort seinen Warren Totungsangriff, one sich auch nur im geringsten vorzubereiten. Wollte mu Chen im Handumdrehen vernichten. Mu Chen leicht den Kopf und blickte zu dem mächtigen Angriff auf, dessen Schatten auf ihn fiel. Ballte die Faust, und augenblicklich erschienen 3 Schwarzsiegel darauf. Im einem Schlag entfesselten die 3 Samratodsiegel Dunkelheit. Ein Pechschwarzer Strom schoss hervor, dessen gewaltig Schwankungen dunkler spiritueller Kraft die Luft versehrten und in Bewegung setzten. Growlen, 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 die 3 Samratodsiegel trafen auf den Angriff. Shao-Chis Angriff brach los, schickt Pechschwarzer Schwankungen breiteten sich aus, und mächtig, Schwarzenergiewellen folgten einander und boten ein atemberaubens Schauspiel. Dunkelheit und Erdiges gelb vermischten sich, zwei Strom spiritueller Kraft explodierten wie Feuerwerkskörper in der Luft. Die Schockwellen fegten die großen Baum des Berges hinweg, entwurzelten sie und wirbelten Staub auf. Mitten in der Luft which Shao-Chi schnell zwei Schritt zurück und runzelt die Stirn, als auf den im goldenem Staub bedeckten Berg hinblickte. Sein vorheriger Angriff war Kiensweg sein Test gewesen, doch hat nicht erwartet, dass mu Chen dem direkten Schlag standhalten konnte. Boom! Boom! Plötzlich erschüttert ein Donnens Drohnen den Himmel in der Staubwolke, und einige schwarz silbern Lichtblitz flackerten hin und her. Einen Augenblick später riss ein silbern spirituell Formation, die Blitz wie ein wild Schlangentrug, durch die Luft und griff Chu-Chi direkten. Spirituell Formation, dies ungewöhnlich Schwankung spiritueller Kraft erschreckte Chu-Chi. Sein Augen blitzten auf, und anstatt auszuweichen, stürmte vorwärts. Sein Hand war Faust geballt, der Armel von der immensen Wucht zerrissen, dern traten grun hervor wie die einst sich windenden Drachen in seinem Arm, als einen Schlag aussteilt. Boom, die Luft explodiert von Chu-Chis Schlag, ein Schwall. Gewaltiger spiritueller Kraft brach hervor, die Wucht des Schlags traf die wild Blitzschlange, ungebändigt Kraft zerschmetterte den Blitz. Ich hat nicht gedacht, dass du ein Meister der spirituellen Formationen bist, aber ein Formation dieser Größenordnung ist gegen mich nutzlos. Kapitel 133, die Diamantpagode ist in meinen Händen. Übersetzt von Truienful.vn Mu Chen schoss in die hoch, sein Handflash erstrahlt in goldenem Licht. Ein geheimnisvoll golden Pagode nahm Gestalten und strahlte ein äußerst seltsam spirituell Kraftfluctuation aus Diamantenpagodenhand, fast sein gesamte spirituell Kraftword gebundelt, sein golden Hand word noch blendender, als wär aus purem Gold. Stampfte in der Luft, sein rechter Hand schlag aus, blendend golden spirituell Kraft bundelt sich in der Luft, ein fast 10 Meter großer Handabdruck erschien, auf dem ein goldens Pagodenformages Muster deutlich zu erkennen war. Der golden Handabdruck traf majestatischer Wucht die gleißend golden Sun auf der anderen Seite. Die beiden mächtigen Angriff kollidierten, ein blendens goldens Licht brach hervor, und ein heftiger Wind fegte in all Richtungen. Druck mich runter, auch mu Chens schwarz Augen schienen sich golden zu verfarben. Sein Hand schimmert, ballte sich fest zur Faust, und ein kalter Schrei holte durch die Luft. Boom, nach dem Schrei leuchtet das Pagodenformage Muster auf seinem Handabdruck hell auf und verwandelt sich in die golden Pagode, die gleißend golden Sun unterdrückte. Als der Handabdruck nach unten druckt, veranderte die Chu-Chis mächtige spirituelle Energie erfüllt Sun rasch ihre Farb und Word deutlich unterdrückt. Chu-Chis Gesichtsausdruck veranderte sich, dieser golden Handabdruck war so bizarr. Wo immer die Handen beruht, wird sein Verbindung zur gleißenden goldenen Sun unterbrochen, und sein Angriff werden immer schwacher. Was ist das für ein Technik? Warum ist so seltsam, sein Augenlider sagten? Chu-Chi verstand nicht, warum sein Angriff,
in dem sein starkster Kraft konzentriert hat, abuerhart word. Boom, der Goldin Handabdruck druckt nach an und die gleißend Goldin Sun Erlosch vollständig. Mu Chen andet augenblicklich sein Handzeichen, und sein Handflächenschlag schoss ernut herwehe, umgeben von intensivem goldenem Licht, erstchen über Chu-Chis Kopf und Schlag von oben herab. Das grunogig Goldsternbeest hinter Chu-Chi brüllt wütend auf und spürte die drohend Gefahr. Chu-Chi blickte schnell auf, bis die Zahn zusammen und bundelt sein spirituell Kraft, einen wilden und kraftvollen Schlag zu entfesseln, der mighty Wolle wuckt auf die Goldin Handflash traf. Boom boom boom, doch sein heftiger Angriff war wie ein Windstoß gegen einen Felsen, wollig unerschütterlich. Der furchtregend Handflächenabdruck versert die Luft, zerschmetterte die gewaltige Kraft und hammet sich den mighty Wolle wuckt auf Chu-Chi ein. Boom, ein ohrenbetäubender Aufprall holte durch die Luft, ein blendend Goldin spirituell energiewell breitet sich aus Chu-Chi word wie ein fallendes Blatt weggeschleudert, Blut strömt in einem langen Strahl heraus. Chu-Chis Rücken schlug auf den Boden und hinterließ einen Krater von mehr als 10 Metern tief. Blut strömt herwehe, sein Gesicht war kreidebleich, und die schützend spirituell Energie in ihrem Zerbrach und verflüchtigte sich. Die fassungslosen Zuschauer verstummten und blickten Mu Chen an, dessen Gesicht, das den meisten von ihnen völlig fremd war, ihnen panisch Angst einjagt. Chu-Chi war ein Expert der mittleren Stufe des göttlichen Seelenreichs und hat sogar die Essenz des azurogischen goldenen Sternenbeests verfeinert. Seine Fähigkeiten waren unter Kultivierenden der mittleren Stufe des göttlichen Seelenreichs praktisch unübertroffen. Doch sie hatten ein vernichtend Niederlage gegen einen Kultivierenden der frühen Stufe des göttlichen Seelenreichs, Mu Chen, erlitten. Nur wenig, die den Pfad der Spiritualität verlassen hatten, blieben still und nachdenklich, ihr Augen blitzten seltsam auf und variierten einen hoch inneren Schocks. Ursprünglich hatten sie geplant, Mu Chen schnell zu eliminieren. Solange noch schwach war, ihren eigenen Ruf zu mehren. Doch nun waren sie voller Zweifel. Auch one den Siegen des Fades der Spiritualität war Mu Chen immer noch Mu Chen. Wenn auf dem Pfad der Spiritualität Chaos anrichten konnte, wurde in dieser großen Himmelswelt im Enu berühmt werden. Der Titel des Spitzenexperten wurde ihm schließlich nie mehr entgehen und ernut hell erstrahlen. Bruder Mu ist wirklich erstaunlich, rief Mo Ling bewundernd aus, während die anderen Ehrfurcht und Respekt sehten. Auch Yi Qingling atmet erleichtert auf, als die Gestalt langsam vom Himmel herabstieg und ein unglaublich blendendes Licht ausstrahlt. Auf dem Pfad der Spiritualität hat sie Mu Chen nie persönlich getroffen, doch sein Ruf holte wie Donner in den Ohren. Wie legt setzte nun sein glanzend Karriere fort, die zuvor auf dem Pfad der Spiritualität begonnen hat. Der Mann, den König Luo Li beversagt, war in der Tat außergewöhnlich. Zahlreich Menschen beobachteten ihn gespannt. Mu Chen stand unweit von Chu-Chi, sein kalter Blick auf das Bleich, blutleer Gesicht gerichtet, das jämmerlich am Boden lag. Dieser Kerl hat wirklich beachtliche Fähigkeiten. Wäre nicht erst kürzlich in das Reich der göttlichen Seele eingetreten und hat nicht die seltsame spirituelle Technik der Wagepagodenhand von seiner Mutter gehabt, hat Hut wohl nicht gewonnen. Du hast gewonnen, sagt Chu-Chi und wischte sich mussem das Blut aus dem Gesicht. Sein Augen waren von widersprüchlichen Gefühlen erfüllt, also Mu Chen anscha. Seine stark im mittleren Stadium des Reichs der göttlichen Seele und der Essenz des mächtigen Geistertiers hat der Sieg über Mu Chen einleicht sein Solen, doch unerwartet war das Ergebnis so verheerend. Mu Chen, auf dem Pfad der Spiritualität, konnte selbst Monster wie Ji Xian und Yang Hong in Angst und Schrecken versetzen, seine Fähigkeiten waren wahrlich gewaltig. Selbst one das Initiationsritual war sein Status für gewöhnlich Menschen unerschütterlich. Plötzlich blitz ein purpurgoldines Licht von Chu-Chi Stirn auf, und ein strahlend Auraschoss von dort auf Mu Chen zu. Sein Augen verdunkelten sich, als sagt, das ist mein Preis, Siegelstufe 7, zahlreich erwartungsvoll Augenpaar blickten auf das purpurgoldene Siegel, ihr Blicke leuchteten hell. Dieses Siegel gehört bereits zu den höchsten Rangen, niemand wusste, wie viel Zeit und Mühe Chu-Chi investiert hat, dieses Niveau zu erreichen,
doch nun muster aufgrund seiner Niederlage als aufgeben. Niemand reagiert darauf, das Chu-Chi nach seiner Niederlage die spirituelle Energie des Siegels abfährt. Dies Handlung war völlig normal, ja sogar selbstverständlich. Kapitel 134, Eismystisch Geisterschlange. Yi Gangs Lager, Zelt des Anführers. Mu Chen, Yi Qingling und einige Mitglieder von Chu-Chi's Gruppe saßen beieinander. Bruder Fang, was gibt es News über das himmlische Geistertier? Fragte Mu Chen lächelnd den Gutos Händen Junjen Man Fang Zhong, der ebenfalls am Geisterfahrt teilgenommen hat und nun ein Expert der mittleren Stufe des göttlichen Seelenreichs war. War ein guter Freund von Chu-Chi und hat beim Aufbau von Chu-Gang geholfen. Fang Zhong nickte lächelnd und bewundert Mu Chens Fähigkeit, Chu-Chi one Arroganz oder Spot zu besiegen. Vor einer Wasch entdeckten war ein recht einzigartiges Gebiet, das wir Eistel nannten, weil es von Eis bedeckt ist und ständig Wind und Schneewettundes extrem kalt ist. Wir fanden dort viel selten Dinge, aber seltsamerweise sahen wir kein Geistertier und auch kein Anzeichen dafür, das Geistertier die Heilkraute dort beruhten. Unser Erkundungsteam brach auf, Schatze zu bergen, dann, ein Ohrenbetorbens Drohnen holte ausdem Abgrund des Jefferinen Tals weiter, und dann erblickten sie im Schneesturm einen gigantischen Schatten, dessen überwältigend spirituell Kraft die selbst hochrangige Geisterbestien bei weitem übertraf. Mu Chen fragte neugierig, hatte herausgefunden, welche Art von Geisterbestie es sich handelt. Himmlisch Geisterbestien sind unglaublich mächtig, selbst die schwachsten unter ihnen wären für in allein nicht zu bewältigen. Muss genau wissen, welche Art von Geisterbestie es sich handelte, seine Strategie zu planen. Dann werden wir die Erinnerungen der anderen nutzen, die Gestalt dieser Geisterbestie zu skizzieren, sagt Fang Zhong und warf Chu-Chi einen Blick zu, der daraufhin ein Schriftroll hervorholt und Mu Chen reichte. Mu Chen nahm entgegen und betrachtete schien eine großen Schlange mit riesigen, ausgebreiteten Flügeln zu ähneln, die einen Schneewirbel erzieht. Die Top 80 der 10.000 Bestienranglist sind allesamt Himmelsbestien. Ich glaub nicht, dass es im nordlichen Kangreich Himmelsbestien über Rang 50 gibt, murmelt Mu Chen langsam. Fang Zhong nickte zustimmend. Bestien ab Rang 50 besitzen, wenn sie ausgewachsen sind, wahrscheinlich ein Stock, die das Transformations Himmelreich oder sogar das Transzendente Himmelreich erreicht. So ein Fürchte Regens Wiesen, Fürchte, selbst die nordlich Kang Academy konnte es nicht kontrollieren. Allerdings scheinen unter den Creaturen von Rang 50 bis 80 die Himmelsbestien, die riesigen Schlangen ähneln, gewaltig Flügel besitzen und im eisigen Raum leben, nur eine einzige Art zu gehören. Mu Chen schnippte dem Finger, gab Chu-Chi die Schriftroll zurück und sagt leise, das ist die Himmelsbestie auf Rang 73, die Irischen Geistschlange. Chu-Chi, Fang Zhong und Yi Qingling waren schockiert. Die Irischen Geisterschlange, geboren in unvergleichlicher Kälte, ist Flügeln aus Wind und Schnee gesegnet und kann Wind und Schnee herbeirufen, Endloses Eis und Schnee zu erschaffen. Hotet sich 100 Jahr, zu wachsen, wobei die Hortung ihrer Kraft steigert. 3 Hortungen deuten auf Reife hin, sein Stock ist vergleichbar mit der 1 Experten der höchsten Stufe des Fusion Schimmelreichs. Fusion Schimmelreich im fortgeschrittenen Stadium, guckt Mu Chen und schnallt der Sanj. Hoffentlich hat dies eismystisch Geisterschlange noch nicht das Erwachsenenalter erreicht, sonst würde es schwerfallen, zu provozieren. Der Kampf gegen Liu Jingshan, der gerade erst die frühe Stufe des Fusion Schimmelreichs erreicht hat Mu Chen bereits in ein so erbärmlich Leid gebracht. Sollte dies eismystisch Geisterschlange die Spätstufe des Fusion Schimmelreichs erreichen, würde es ihm selbst der erneuten Kraft der neuen Netherspatzen schwerfallen, gegen zu kämpfen. Die eismystisch Geisterschlange ist wahrscheinlich noch nicht ausgewachsen, sonst konnten an sehr laut unter ihrer erdrückenden Ohren nicht einmal fliehen, analysiert Fang Zhong nachdenklich. Mu Chen nickte. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wesen die Reife erreicht, ist gering. Nähte den Kopf und warf je einen Blick zu. Qingling zwinkert. Das war ein gut Gelegenheit. Haha, Bruder Mu, findest du diesen Irischen Geisterdraken interessant? Fang Zhong lächelt. In der Tat,
ist faszinierend, Chen lackt und Verbage sein Interesse am irischen Geisterdraken nicht. Der irische Geisterdrake ist zu mächtig, konnte nicht besiegen, sagt Chu-Chi ernst. Die Anwesenden befinden sich größtenteils im mittleren Stadium des göttlichen Seelenreichs. Sich mit einem himmlischen Wesen des Fusion-Schimmelreichs anzulegen? Leichter gesagt als getan. Das stimmt, allein schaffen wir das nicht. Aber was ist mit 100 Kraftpaketen des göttlichen Seelenreichs, kichert Chen. Fang Zhong und Chu-Chis Gesichtsausdruck veranderten sich. Derzeit gibt es viel Lut im nordlichen Kangreich, und viel legt wird jeder, der von einem himmlischen Wesen hort, in Versuchung geführt, wenn wir die Kunde von diesem irischen Geisterdraken verbreiten, werden all in Scharen herbeiströmen. Egal wie mächtig ein mystischer Geisterdrake auch sein mag, wird angesichts einer so großen Anzahl mächtiger Experten völlig erschöpft sterben. Dann können wir das entstehende Chaos ausnutzen, und die Chancen stehen gut. Chen erläutert ruhig seinen Plan. Bei so vielen Angreifen ist es selbst dann, wenn den mystischen Geisterdraken toten konntet, nicht unbedingt Kapitel 135, die Schlacht aus und Schnee. Übersetzt von truenfull.vn. Auf dem Berg spürten allgütlich die bedrückend spirituell Kraft, die von der schneebedeckten Welt ausging. Ihr Gesichter zuckten leicht, ihr Augen brannten vor gespannter Erwartung. Get, such du kein Versteck, rot die Wortwahlen schwarze Haie nichten, Wortet, bis Haie etwas lebhafter Word, wise Chen die Wesenden ruhig und sanften. In Ordnung, stimmten Chu-Chi und die Qingling zu. Chen ging voran, sprang in den Schnee und den Wind und verschmolz mit der weißen Welt. Die erfahrenen Kämpfer der beiden Banden folgten ihm lotlos. Als sie durch und Schnee drangen, spürten sie die eisig Kälte. Obwohl die spirituelle Energie des Himmels und der Erde im Überfluss vorhanden war und überall selten und kostbar Pflanzen wuchsen, gab es kein Spur von anderen Geisterbestien. Himmlische Bestien besitzen einen extrem ausgeprägten Territorialinstinkt, gewöhnlich Geisterbestien wagen es schlichtweg nicht, ein Territorium zu betreten. Chen nähert sich lotlos, und je näher kam, desto bedrückender fühlte sich. Hin und wieder holten furchterregend Geräusch weiter, die Himmel und Erde ersitten ließen. Doch Chen blieb angesichts dieses Phänomens ruhig. Schließlich hatte die noch viel furchterregendere Markt des New Netherspurlings bereits erlebt, dessen Schwars Flammen über das Land fegten und kühn gegen die Markt des Himmels kämpften, ein grandioser und ehrfurchtgebietender Anblick, der im bis Hut in Erinnerung geblieben war. Verglichen mit dem New Netherspurling war die tiefen Geistschlange noch weit unterlegen. Schließlich besaß dieses himmlisch Wesen nur die Stock des späten Stadiums des Fusion-Schimmelreichs. Selbst mit der Möglichkeit zur Weiterentwicklung war es nicht sicher, ob es in die himmlisch Ranglist der 10.000 Bestien aufgenommen und zu einem göttlichen Wesen werden wird. Der New Netherspurling hingegen hat dazu durchaus Chancen. Wenn es das Glück hat, sich von seinen Fesseln zu befreien, seine spirituelle Form zu transzendieren und zu einem göttlichen Wesen zu werden, wird es zu den mächtigsten Kreaturen der großen Himmelswelt gehören. Gut, gehen wir nicht weiter, Chen blieb abrupt stehen. Hat ein recht abgelegen Schlucht entdeckt, die günstig zwischen zwei Bergen lag. Die Sicht war frei, und konnte einen Blick auf das Zentrum des und Schneefeldes erhaschen. Der spirituelle Druck war hier unglaublich stark und beunruhigte selbst die Experten der beiden Gruppen. Wenn sie weitergingen, würden sie leicht von der eisigen tiefen Geistschlange entdeckt werden, und dann gäbe es wohl keine Chance mehr zu entkommen. Shao-Chi und die Qingling widersprechen nicht. Obwohl sie diesem Druck standhalten konnten, waren sie nicht so töricht, das Monster entkommen zu lassen. Entdeckung. Jetzt warten wir auf den Spaß, der uns erwartet. Chen blickte in die Tiefen des Schneesturms und murmelt vor sich hin, als spreche zu einem riesigen, verschwommenen Schatten. Unbemerkt von allen hat sich im nordlichen Kangreich ein Nachricht wie ein Laufjür verbreitet. In einer Bergregion im Nordwesten lag ein riesiges, eisbedecktes Gebiet, in dem ein Schwerwurwenditz irischen Lingjiao beist Horst. Jemand hat entdeckt,
Das sich in dem Gebiet des Irischen Lingjiao unzalig extrem selten und kostbarschatze befanden. Verstuiden markti tuschelten miteinander, schmiedeten Pläne und Intrigen, wie Wasser, das sich in einem Becher sammelten schließlich Jubelhaft, so das fast jeder im nordlichen Kangreich davon erfuhr. Ich habe gehört, das sich im kalten Eistal einschwur verwen dies Irischen Lingjiao befindet, des Irischen Lingjiao bewagt einen Eisgottbaum. Die dicti spirituelle Energie der Eisgottfrucht reicht aus, damit ein Expert auf Gotterebene in Soffit durchbrechen kann. Viel Markti und Experten aus allen Teilen des Reichs verbreiten die Nachricht all. Stromen ins Eistal, warum gehen wir nicht? Gerucht machten die Rund, unzalig Menschen, scheinbar ausdem nichts aufgetaucht, bildeten ein gewaltig, dunkel Welli, die durch die Berge und Wälder in Richtung Eistal strömt. Die Nachricht entging auch nicht den mächtigen und einflussreichen Persönlichkeiten, auch sie blickten besorgt in den fernen Nordwesten. Die mystisch Geisterschlange. Die es himmlisch Wesen ließ die Vernunft verdrängen. Sammelt your Truppen, rückt eines Eistal vor. Die mächtigsten Kräfte und die gefährlichsten Individuen machten sich heimlich auf den Weg. Das Eistal versprach, der nächste Schauplatz der diesjährigen Prüfung der nordlichen Kang-Akademie zu werden. In einer Schlucht saß Mu Chen im Schneidersitz, hinter ihm Yi Qingling, Chu Qi und die erfahrenen Kämpfer der Yichu-Band, Kapitel 136, 10.000 Menschen toten den Eisdraken. Übersetzt von Truyenfall.vn Rheinweises Eis Ergos sich wie ein Flut herab, wie ein gigantischer Wasserfall, der vom Himmel stürzte und ein fürchterregend spirituell Kraft in sich trug, die zu send unzalig Menschen unter sich verschlang. O rettet mich. Nein, verzweifelt und herzerreißend Schrei holten weiter, doch das es fegte one Blutvergießen oder Leichenberg dahin. Die Genigen, die vom gefangen waren, wurden plötzlich von einem strahlenden Licht am Halt, und im einem Plop, sich verschwanden vollständig. Mu Chen starrt fassungslos und schockiert auf die Scene vor ihm. So deutlich, wie sich die Markierungen auf den Stirnen der Menschen, sobald die Aura Chen, in einen Heiligenschein verwandelten, der forttrug. Die es Zeichen kann auch Jean in lebensbedrohlichen Situationen schützen, die dem Tod nahe sind, wenn es zerbricht, wird die darin verborgen spirituell Kraft in übertragen. Dennoch werden de durch eliminiert, erklärt Yi Qingling im. Mu Chen nickte. Die Zeichen hatten also dies erstaunlich Wirkung. Das Training im nordlichen Kangreich unterschied sich grundlegend vom spirituellen Pfad, obwohl es den Einsatz mächtiger spiritueller Kräfte erlaubt, konnte es unmöglich so brutal sein. Dort kümmert sich niemand den Leben oder deinen Tod, außer dich selbst. Weil es dich niemals aufander. Haha, die Teilnehmer des spirituellen Pfads werden speziell ausgewählt und durchlaufen einen viel strengeren Auswahlprozess. Wird dies Methode im nordlichen Reich angewendet, fürchte die Hälfte von ihnen wird higher umkommen. Bei einem so hohen Preis, denk ich, hat selbst die spirituelle Akademie des nordlichen Reichs Schwierigkeiten, zu widersprechen, lacht Fang Zhong. Obwohl die 5 großen Akademien in der großen Himmelswelt sehr mächtig und berühmt sind, konnten die Familien und Eltern der Jungen Lüt Grolhagen und einen blutigen Konflikt entfaken, wenn ne Stühle auswahlen und dabei so viel Todesfall verursachen, selbst wenn niemand stirbt, ist die Zahl der Ausgeschiedenen tragisch. Unter ihnen befinden sich sogar zwei unglücklich kultivierend im frühen Stadium des göttlichen Seelenreichs, fügte Chu Qi hinzu. Im solch einer Stock waren unter unsaligen Menschen lügtend stern, ihr Talente berühmt. Es war für ein Leichtgüsen, ihr Siegel higher auf Stuf 5 zu verbessern, doch wurden alle Menü ausgelöscht. Wartet die mystisch Geisterschlange ist noch in voller Blut, dies Kerl haben noch einen langen Weg vor sich, lacht Mu Chen und blickte zu dem monstrosen Wesen hinauf, das sich in der Luft wand. Auch Jean, die das Glück hatten, sich auf den Asten der Baum in den Bergen zu befinden, waren von dem Angriff der mystischen Geisterschlange schockiert und entsetzt. Erst jetzt wird ihnen bewusst, wie gewaltig der starke Unterschied zwischen einem Wesen des himmelschmelzenden Reichs und einem dieser Wesen war. Dieses Niveau hat jeden von ihnen im Nu toten können,
Allmächtigen des Göttlichen Seelenreichs, Graft gleichzeitig an Diogenigen im Geisterdreich sehen sich zurück und konzentrieren ihre spirituelle Kraft, aus der Fern zu bombardieren schnell. Plötzliche Tonte die befellend Stimme eins brillanten Strategien aus der Mensch. Dank informierten sich die Menschen an ten rasch new, und Befehl wurden ununterbrochen von den Anführern weitergegeben. Wie viel derjenigen, die das Kontingent der Nordlichen Kang-Akademie erhalten hatten, waren gewöhnlich Leute. Im einem einzigen Ruf erhoben sich mächtig Gestalten in die Luft, deren immens spirituell Kraft in blendenden, vielfarbigen Ausbrüchen entlad. Hundert von Lichtgestalten erschienen gleichzeitig, deren gewaltig spirituelle Energie wie die eins himmlischen Wesens emporstieg. Der eismystisch Geisterdrake. Erblickt die vielen mächtigen Gestalten, die sich versammelt hatten. Sein scharfen blauen Augen strahlten Wildheit aus, als brüllt und einen Hegel aus reinweißem Eis entfesselt. Angriff 100 mächtig Experten des göttlichen Seelenreichs brüllten im Chair und entfesselten gleichzeitig ein Vielzahl von Angriffen, die den Himmel in Gleisenslicht torchten. Jeder einzelne Angriff war überwältigend und als vernichtend und prasselt auf das Eis nieder. Boom. Boom, die gewaltigen Angriff beider Seiten kollidierten in der Luft, und die entstehenden Energieexplosionen explodierten wie ein farbenpraktisches Feuerwerk. Eis und Schnee wurden von dem bunten Feuerwerk blockiert, der weiße Schnee unter der Erde zersplitterte und sank mehrere Meter tief ein. Wind und Schnee wirbelten auf, die Angriff beider Seiten verflüchtigten sich langsam, und das Eis des eismystischen Geisterdraken wurde von ihnen kraftvoll gestoppt. So viel Lut stark rief Mu Chen bewundernd aus die während Kampfkraft von 100 Experten des göttlichen Seelenreichs machte es selbst dem Eischen Geisterdraken schwer, stand zu halten. Angriff holte der Befehl durch die Luft, und 10.000 Experten des Geisterdreichs riefen gleichzeitig, ihre Stimmen ließen Himmel und Erde ersitten. Boom. Boom, unzählige Angriff schossen von Antenemper, zersplitterten den wirbelnden Schnee und das Eis, und siebenfarbiges Regenbogenlicht durchdrang den Himmel und traf den massiven Körper des Eischen Geisterdraken im voller Wucht. Boom. Boom. Boom, ein Reihe tiefer Explosionen holte weiter. Angesichts des vereinten Angriffs von Zehntausenden wurde der Eischen Geisterdrake 100 von Metern zurückgeschleudert, sein transparente Eisrüstung weis furchterregend ries auf. Der Schmerz trieb in der Reisrei, brüllt wild, sein schneebedeckten Flügel schlugen heftig. Spirituell Kraft strömt hervor, verdictiert Schnee und Eis und formte unzählige Eisbär, die von furchterregenden Vibrationen erfüllt waren. Eischen Geisterdrake, verfiel in einen Warren Blutrausch sich, riesig Flügel schlugen, unzählige Eisbär. Kapitel 137, die Hol des Feuerdraken im Erdkern. Geschmolzens Gestein schoss in den Himmel, wie ein Feuerregen, der den Himmel verdunkelte. Der fallend Schnee verwandelt sich in dichten Nebel und verdampfte rasch. Was geschieht hier, was ist das? Es scheint, als würde etwas aus dem Boden auftorchen, das plötzlich Uranus erschreckte all, die schnell zu dem aufgesprengten Loch im Boden blickten. Eis und Schnee schmolzen rasch, Erde und Gestein farbten sich hellrot, und die Temperatur in der Gegend stieg rapiden. Was geschieht hier? Fragte Yi Qingling überrascht und fragend neben der Schlucht. Unsere Informationen sind wahrscheinlich unvollständig. Hier befindet sich nicht nur ein himmlisches Geisterwesen, sondern, sagt Mu Chen feste Stimme. Schau Chis Gesichtsausdruck veranderte sich, dies Wendung der Uranus war völlig unerwartet. Dies himmlisch Geisterwesen muss unter der Erde leben. Kein Wunder, dass wir es nicht entdecken konnten. Mu Chen blickte zu dem Riss, aus dem geschmolzen Lavaqual. Es hat den Kampf in der Oberfläche wohl schon lange gespürt, blieb aber verborgen und wartet, bis beide Seiten erschöpft waren. Haha, dies Beist ist wirklich berechnend, die Gruppe so sich erstaunten. Offenbar waren nicht nur sie der TYP, der sich zurückhalten wollte, selbst ein himmlisches Geistertier wollte den Kampf beobachten. Auf diesem Niveau war die Intelligenz himmlischer Geistertier der von Menschen kaum unterlegen. Was sollen wir jetzt tun? Fragte Fang Zhong besorgt.
Ein Einzelnes himmlisches Geistertier konnte viel leicht auf ein Gelegenheit warten, wenn ein Großgruppe die ist, es zu besiegen, aber wenn zwei gleichzeitig angreifen, ist das kein Spaß. Woher sind ihnen absolut nicht gewachsen. Ruhe bewahren, sagt Mu Chen mit Süßemengeniffen in Orgen. Auch wenn sie beid himmlisch Geistertier sind, müssen sie nicht unbedingt zusammenarbeiten. Außerdem scheinen sie rivalen zu sein. Das Geistertier in der Lava hat es hauptsächlich auf die eisig Geisterschlange abgesehen, genau. Himmlisch Geisterbestien wollen sich auch gegenseitig verschlingen, ihr Stock zu mehren, mächtig Blutlinien und sich zu reißen und sich weiter zu entwickeln. Wie leicht sind dies beiden die Warren rivalen, Fang Zhongs Augen leuchteten auf. Yi Qingling blickte in Freudestrahlenden und dacht, heißt das nicht, dass die Siegchancen noch höher sind? Mu Chen konnte jedoch nicht so optimistisch sein. Die Situation war außergewöhnlich. Musst abwarten, wie sich die Dingen entwickelten, bevor ein Entscheidung traf. Warten war erst einmal blickte auf den Führigen, mit Lava gefüllten Riss, ausdem ein gigantisches Wesen zu empostigen schien. Das Wesen tauchte mit einem donnernden Gebrüll auf und krachete in das Eis und den Schnee darunter. Die Berge erbebten, Lava brach höher, und das kolossal Wesen mit seiner gewaltigen spirituellen Kraft brach ausdem Boden höher. Die Erde erbebte und bebte, unzählige erstaunte Augen beobachteten den Lavastrom, ausdem sich ein kolossales, 100 Meter hohes, rotes Ungeheuer langsam vorwärts bewegt. Das rote Ungeheuer war ein Reptil, exenartiger Gestalt, dessen ganzer Körper von lodenden Flammen am Halt war, dessen in ihrem glühend Lava zu quellen schien. Die Lava ergoss sich unaufhörlich und schmolz Eis und Schnee. Auf seinem furchterregenden Kopf prangte ein Feuerhorn, das geschmolzen Gestein kondensiert wirkte und ein unaufhaltsam Hitze ausstrahlt, die Luft versenkt. Das ist, flüsterten unzählige Menschen mit entsetztem Blick. Der Erdkern Flammendrake, Platz 70 der Erdranglist, verkündet Mu Chen langsam den Namen des Wesens. Yi Qingling ward ernst. Der Erdkern Flammendrake war eis tiefen Geistdraken in nichts nachstand. Mein Gott, noch ein himmlisches Geisterwesen, rief Was sollen wir jetzt tun? Schnell, verschwindet von hier, verschwindet von hier. Die Menschen auf der anderen Seite, die sich der furchterregenden spirituellen Macht des Wesens bewusst waren, gerieten ebenfalls in Panik. Im Angesicht des eisigen tiefen Geistdraken hatten sie sich auf eine Zahlenmassige Überlegenheit verlassen, ihren Kampfgeist zu bewahren, doch nun waren sie in völlig Verzweiflung gestürzt. Zwei Geisterbestien himmlischer Stock, die Situation konnte nur in einem einseitigen Gemetzel enden. Die Menschenmassen auf den Bergen und Hügeln wichen panisch zurück, ihr Kampfgeist war völlig gebrochen. Der Erdkern Flammendrake stampfte mit dem Fuss auf. Kapitel 138, Diebstahl. Ein üppiger, grüner Wald mit dichtem Lob, ein friedlich Scene, die nur gelegentlich von den Schreien der tief im Inneren lauernden Geisterbestien unterbrochen wird, die vor Frühlingskraft nur so strotzten. Boom, ein gewaltiger nullseris die idyllische Landschaft, die Erde erbebte, unzählige Geisterbestien flohen panisch, ihr angstlichen Blicke in die Fern gerichtet. In der Luft hörten sich zwei Lichtstrahlen, eine Furo, der andere Rheinblau. Im hohen Heiligenschein waren zwei kolossal Creaturen schemenhaft zu erkennen, deren spirituell Kraft wie ein Wirbelwind aufeinander prallte, Berge und Wälder erfasst und das Grun in Windeseil vernichtet. Die beiden gigantischen Bestien kämpften erbittert, ihr Kopfe zerschmettert, Blut spritz überall hin. Doch die Geisterbestien, die beim Jerick von Blut in Reisrei verfallen waren, zitterten und verloren all ihre Wildheit. Sie spürten den gewaltigen Druck, der von den beiden kämpfenden Bestien ausging. Die beiden Monster, eins jagend, das andere flutschend, prallten heftig aufeinander, dann. Nicht weit hinter ihnen eilten unzählige Menschen blitzschnell, ihr Augen zitterten angesichts der angerichteten Zerstörung. Wahrlich würdig, ein himmlisch Geisterbestie zu sein, rief Yi Qingling ängstlich aus und fügte hinzu. Die Verletzungen des irrschen Geisterdraken verschlimmen sich Hens, es scheint, als würde jeden Moment zusammenbrechen. Mu Chen nickte, Orcher bemerkt sofort,
Das der Eischen Geisterdrake immer schwacher Word. Es sind etliche Verfolger hinterher, allesamt maktige Experten des göttlichen Seelenreichs, Müchen nähte den Kopf und blickte zurück, unzahlige Gestalten sprangen und flogen umher, fast alle Mighty der Stock des göttlichen Seelenreichs. Außerdem spürte dass einige von ihnen sehr verborgen waren, aber dennoch schwach, extrem stark spirituell Energieschwankungen ausstrahlten. Offenbar gab es hier einige schwierige Gestalten zu bekämpfen. Müchen, plötzlich schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf, der in erschreckte und seinen Gesichtsausdruck ernst werden ließ. Es war nun Netherspats. Müchen war sichtlich überrascht, dass nun Netherspats in von sich aus gerufen hat. Was gibt es? Fragte Müchen schnell. Die Eis tiefen Geistschlange bereitete Ren ultimativen Totungsangriff gegen die Erdkernflammendrachenschlange vor. Beid werden schwer verletzt werden. Reduzier die Unterdrückung durch die Mandelblume und ich Kamera mihem sie nun Netherspats skizziert im sofort einen Plan. Du willst eingreifen? Fragte Müchen verbluft. Wie seltsam, dass nun Netherspats im von sich aus half. HMPF. Ich muss von meinem Eingreifen profitieren. Ich will kein Wort verschwenden. Wenn ich nicht eingreif, kannst du den Erfolg vergessen nun Netherspurlinge riefen, sobald ich getotet heb, nehme ich sofort imiti, nehmt die Essenz der Geisterbestien, sammelt ihr lei chen in eurem Raumring und flieht so schnell wie möglich. Hinter juk lauen einige gefahrlich Gegner unter den Ameisen, am besten flieht schnell. Okay, Müchen zögert nicht lange, denn die Argumentation der nun Netherspurlinge war absolut schlüssig. Dies Angelegenheit hat so viel Menschen angezogen, was sein Erwartungen übertraf, und imiti der Unterstützung der nun Netherspurlinge wurden die Chancen deutlich steigen. Mein Herren, falls später etwas passiert, machen sich kein Sorgen um mich wenn möglich, gehen bitte voran, folge später Müchen hob den Kopf und sprach zu den Begleitern. Yi Qingling und die anderen waren von seinen seltsamen Worten überrascht, ihr Gesichter waren verwirrt, aber nicht hen, die kein seltsam Fragen blieb. Kapitel 139, die große Verfolgung. Drei Gestalten schwebten in der Luft. Ihr Körper strahlten machtig spirituell Energie aus, ihr Stockend sprachs wie Fellows dem fortgeschrittenen Stadium des göttlichen Seelenreichs. All drei starten Müchen vor ihnen kulten. Berit, jeden Moment zuzuschlagen und in zu toten. Du bist zu gierig. Wir haben dich so lange Wegens wie himmlische Geisterbestien verfolgt und einen so hohen Preis dafür bezahlt, und du wagst es, allein zu nehmen. Der hagere young man in dermit spottet Müchen verachtlichen. Nur ein Kultivierender im frühen Stadium des göttlichen Seelenreichs und schon so ehrgeizig. Es du kein Angst, Jung zu sterben. Gib uns schnell die Geisteressens und die Tierkadaver, dann darfst du wie leicht unversert gehen, rief die Person links. Die Person rechts hat einen kalten Gesichtsausdruck, sein Faust waren geballt, scharf spirituell Energie durchströmt sie. Yi Qingling und die anderen erholten sich, ihr Gesichtsausdruck veränderten sich beim Anblick der drei Gestalten in der Luft. Xieguan, Wu Hu, Qin Zheng. Verdammt, was Mädchen die den hier? Fang Chung war entsetzt. Die anderen drei Jennison im spirituellen Pfad einen beachtlichen Ruff und wurden letztlich als Könige eingestafft. Obwohl sie knapp unter dem Königsniveau lagen, waren sie dennoch semachtig. Müchen war die Sen drehen wollig hilflos ausgeliefert. Xieguan, das ist der Blutmäler Müchen, ich kennen, plötzlich rief jemand vom Himmel Müchens Namen. Was, Müchen? Xieguan hat das und start Müchen fassungslosen, ein kaltes, honisches Lächeln umspielt sein Lippen. Ich hat nicht gedacht, dass der berühmt Blutmäler Müchen des spirituellen Fades jetzt nur noch so viel Kraft hat. Das ist wirklich lächerlich. Und du behauptest sogar, du konntest das Königsniveau erreichen? Mir fällen die Wort, Müchen warf den drei Mannen einen Blick zu. Erkannte keinen von ihnen. Doch wer das fortgeschrittene Stadium des göttlichen Seelenreichs erreicht hat, machte auf dem spirituellen Pfad vermutlich gut Fortschritt. Die Sen Mannen war jedoch noch nie begegnet. Die Lage ist nicht gut, dacht Müchen. Dies drei waren furchtregend,
und hinter ihnen lauerten mehr als ein Dutzend Experten des göttlichen Seelenreichs wie hungrig Wolf. MIT solch eine mächtigen Aufstellung konnte selbst ein himmlisches Ungeheuer auf die Probe gestellt werden. Natürlich konnte nicht direkt kämpfen, selbst die Macht der nun Nethophonics war nötig gewesen, dies beiden himmlischen Ungeheuer zu töten. Zuerst muss ich fliehen. Wenn ich die Essenz werfen kann, brauch ich sie nicht mehr zu fürchten, entscheid Muchen blitzschnell. Muchen, gib mir die Essenz, sonst werd ich den Blutmailer one zu Zogen von diesem Ort tilgen, rief Sieguan und streckte die Hand auswei Essenzen, teilte sie juk selbst auf, Muchen winkte mit der Hand, zwei Lichtstrahlen schossen aus seinen Armeln, und sein Körper zuckte blitzartig auf. Sieguan reagiert instinktiv und wollte sie greifen, spürte aber sofort, dass etwas nicht stimmte. Die beiden Lichtstrahlen waren zwar Essenzen, aber weit schwacher als die eins himmlischen Tiers. Es waren eindeutig nur zwei gewöhnlich Geistertieressenzen. Schamlos. Willst du sterben, rief Sieguan kalt, schüttelte seinen Körper und stürmte auf Muchen zu. Verfolgten erwägte zwei himmlisch Geistertieressenzen für sich zu beinsprutschen, dürfte nicht verschont werden. Ein Dutzend mächtige Experten des göttlichen Seelenreichs brüllten wütend und stürmten hinter ihm her. Yi Qingling und die anderen waren fassungslos. Was sollen wir jetzt tun? Muchen ist in großer Gefahr, verfolgt zu werden. Dies beiden himmlischen Geistertieressenzen sind zu verlockend, die soll der Verfolger werden noch stagen, und sein Stock befindet sich erst im frühen Stadium des göttlichen Seelenreichs, wimmet Fang Zhong. Shao-Chi runzelt die Stirn. Eagle wie fahig Muchen war, gegen ein so gewaltig Grupp hat kein Chance zu entkommen. Foltim und beobachtetin Yi Qingling bis sich leicht auf die Lip. Muchens Lage war ernst, in so zurück lassen, wer beunruhigend. Fang Zhong und Shao-Chi konnten nur seufzen und nicken. Die drei nahmen schnell die Verfolgung auf. Muchen gab sein Bestes. Hinter ihm folgten die anderen drei dicht, und weiter hinten befand sich ein Großgrupp mächtiger Experten des göttlichen Seelenreichs. Ein bizarre Verfolgungsjagd entbrannte im nördlichen Kangreich. Sie waren unglaublich schnell, in nur einer halben Stunde hatten sie das Gebirge hinter sich gelassen. Das Jetos der Massenverfolgung zog sofort die Aufmerksamkeit aller auf sich. Menschenmengen starrten erstaunt auf die fast 100 Experten des göttlichen Seelenreichs, die ihnen wie wild hinterherjagten, und waren fassungslos. Was ist denn hier los? Ein Grupp jagt einen. Dieser Kerl hat zwei himmlisch geisterbesten Essenzen an sich gerissen, was? Ha, zwei, himmlisch geisterbesten Essenzen, schnell, schickt sofort ein Nachricht an den Anführer. Kapitel 140, körperlich Verwandlungen. Übersetzt von, Truien Full.vn sich in der Bergkette holte unaufhörlich und heftig der Wind vorbei, Rotlichter blitzten auf, und unzählige Menschen stürmten vorbei. Ruf, wütend Schrei und drohend Wort holten weiter. Nicht weit vor der Mensch stand Muchen mit finsterer Mien. Die Gruppe verfolgten schon den ganzen Tag, one Anzeichen von Anhalten. Je weiter sie ihm folgten, desto mehr wurden es. Die Verlockung der Essenz des himmlischen Geistertiers war wahrlich so groß, und Muchen besaß nur die Kraft des frühen Stadiums des göttlichen Seelenreichs. Daher war grundsätzlich nicht in der Lage, dieser Einkesselung zu entkommen. Jeder wollte in Fangen und die Essenz des himmlischen Geistertiers stehlen. Ich muss mir einen Weg ausdenken, ihnen zu entkommen, dachte Muchen sternrunzelnd, sein Augen leuchteten auf. Bum, ein plötzliche Explosion erschüttert seinen Körper, der Schock durch ihn. Wusch, das unerwartete Ereignis ließ Muchens Körper zittern, sein Gesicht ward kreidebleich. Hustet Blut, und sein flutscht stockte. Schnell, bricht glitsch zusammen. Fangt in, lasst ihn nicht entkommen, die Leut hinter ihm, die das Geschehen beobachtet hatten, waren überglücklich. Muchens Hartnäckigkeit und Schnelligkeit hatten ihr Erwartungen weit übertroffen. Sie hatten in den ganzen Tag verfolgt, wann in Orchner zu sehen, doch nun schien amend seiner Kraft zu sein. Was ist los? Fragte Muchen panisch. Sein Geist regte sich, und betrat augenblicklich sein Chimia.
Soffert spürte einen Schwall spiritueller Kraft wie einen tausenden Tsunami. Und ihr Quell war der neunte Netherspat. In diesem Moment hat sich der Körper des neunten Netherspatzen verdoppelt, seine schwarzen Flammen wurden immer dichter und brannten heftig, und sein Aura war überwältigend. Muchen so jedoch deutlich, dass die spirituelle Kraft im Körper des neuen Nethersperlings extrem chaotisch war und sein Organ voller Schmerz und Leid waren. Was tust du da? Rief Muchen wütend. Diocese klein Hune, es hat bereits zwei himmlisch Geisterbesten Essenzen gestohlen und verschlungen,